Okay, this training will be up to 9 o'clock. Okay, now we'll start. Okay, very good evening. Okay, let's start with a small question from you. Okay, let's assume that we are going for Pizza Hut. Okay, so in that there is regularly they sell 6-inch pizza one for 99 rupees. 6-inch pizza for rupees 99 regularly they sell. There is a happy hour in that they are selling 4-inch pizza 2 for 100 rupees. So once again I repeat, just assume that we are all going for a Pizza Hut. They sell 6-inch pizza regularly for 99 rupees. And some people might know this answer. Others can answer for this. And then 2 4-inch pizza for 100 rupees. It is an offer is given there. Which pizza you will prefer? You can unmute and then tell as you can put it in the chat box. So you can interact with me through chat box. Okay, 4-inch pizza 2. Ravi sir, when the 4-inch pizza 2. So I will be speaking in English because most of the people joined from Pan India and then some people from Singapore also joined. So I will be speaking in English, but if you have a doubts and then you want to discuss in Tamil also, it's okay for me. Okay, super. Some people 6-inch and then some people 4-inch. Okay, may know the reason why you are chosen 4-inch, sir. Ravi sir, you can unmute and speak. Engineer Sajesh Kumar sir. நீங்க unmute பண்ணிட்டு பேசலாம். Why you are chosen the 4-inch pizza? சித்ரம் டைம் ஆயிடுச்சு. It's not possible to unmute. I think so. Unmute பண்ணிக்கலாம் அப்போ. You can unmute and speak. Those are சொல்லுங்க சார். எனக்கு 2 பீஸ் கிடைக்கும். அப்போ அதுவும் இல்லாம 100 ரூபீஸ் கிடைக்கும். ஓகே, 2 பீஸ் வந்து 100 rupees கிடைக்குது இல்லைங்களா? ஓகே, சூப்பர். Subhash, you can tell me why you are chosen the 4-inch pizza. No, I choose 6-inch because it is a formula. Okay. It is a formula. Yeah. Okay, super. Okay. Pi r square. Pi r square, correct. Okay, we all usually, most of the people think we take a decision based on what? Either 4-inch or 6-inch. We pay based on the numbers. I am right. Here the two numbers are given. One is the radius of the pizza and then the price. So based on these only we are started to take a decision. Yes, anything what we take a decision is based upon the numbers. Okay, in our day-to-day life we use lot of numbers to arrive the solution, to take some decision. So here also we are chosen, some people chosen 4 and some people taken as 6. Okay, yes, Subhash was rightly told that is because of radius. We thought 4 plus 4 8. We thought it's a bigger. I also thought when I was introduced to this activity. So I told 4 plus 4 8, and then finally when you go into the deeper analysis, let's go with the pi r square formula. It will be a 36 pi.
and then this will be the 32 pi, because 4 square is 16, 16 plus 16, 32 pi. So now which one is greater? 6-inch pizza is greater. But as a company's business point of view, the cost price will be lesser, and then price will be more. The profit will be more when the customer choose this. But customer, usually the perceptions and data analytics, everything, it's to benefits our business. Okay, so then why this Excel helps there? Excel is the very simple tool. I am taking this program for past 5 years, and almost I'm not wrong, it is more than 20,000 people come across my program, the paid programs and free programs, whatever it is. Okay, this program is it's not a promotional program. I will be teaching very few things, very essential things. Okay, it will be a 100% pakka program. Okay, it is not like once you join this you can get some program after this and all. No promotions, nothing. I will be sending what I am doing actually for my commercial part. I will take your valuable 5 minutes in between the session. Okay, so hope understand, no, for taking any decision, number is more important, and then that two numbers should be analyzed properly. So that's the reason Excel is a very simple tool, and then it is easily available with everyone. So I thought Excel will empower the people. Okay, so any work, being I was a HR, we recruit if they know Excel, we pay minimum 10,000 rupees. Okay, I'm not talking about the who are in the data analytics, those who are completed BAIT and all. I'm talking only with those who are completed 12th standard, or just they come out from the rural background and all. Okay, so this will help them to empower their self, and then most of the people getting the good salary because of learning this Excel. Okay, so I'm satisfied in that. So I'm with the good note, and we are going to continue this training program. Okay, the first we will know what is this keyboard. Okay, so everybody knows keyboard, but still I want to say this. Why? Because when I ask you to give double quotes or a double inverted comma, most of the people will give single quote twice or single inverted comma. So here is a double quotes. How to do the double quotes? Can anyone tell? Unmute and tell. Shift the double quotes. Double quote is somewhere near the enter. Okay, then alt key is here, control, function, all those things are here, and then F1, F2 are called as functional keys. For some special characters are there. $4, shift 4 will gives the dollar, like that. Okay, so these are the basic things. We will move to the next one. Okay, now we'll know what is Excel. Excel is nothing but a spreadsheet. Excel is a spreadsheet. Why it is called a spreadsheet? Because it has rows and columns. Here you can see ABCDs are called as rows. ABCDs called as row headings. ABCDs are called as row headings. 1, 2, 3s are called as row headings, and then ABCDs are called as column headings. Okay, sorry to repeat once again. ABCDs are called as columns. ABCDs are called as columns. 1, 2, 3s are called as rows. Okay, here the interaction of rows and columns are called as cell. Interaction of rows and column is called as cell. So we have to know what is row and then what is column. Interaction of rows is called as interaction of rows and columns are called as cell. Okay, here it is called as A1. See, can you see that it is A1 in my picture? That is A1 is address of that cell. Because why it is A1? A column is in the first row. Just can you say where I can highlighted now? Which cell I'm highlighted? Can anyone say? You can put it in the chat box. I highlighted in O8. So you can see it here. You can see here that is the name box. Okay, and then FX is there. What is FX? It is a formula bar. Can you see it is a formula bar? See, when I'm typing formula, usually the formula always start with equal to. Formula is always start with equal to. Okay, and then 1 plus 1. What will be the answer? It will be 2. So when you give 2 here,
when I give 2, when I give enter, we got the value of that formula. Okay. In the fx bar, you can have 1 plus 1. You can see the formula here in the fx bar, that is formula bar. Okay. So the file which I sent to you, file what we say is Excel file or workbook. We say it is an workbook. Inside the workbook, there will be sheets. There will be a lot of sheets. Now you can see the many sheets in this workbook. Okay. So workbook and worksheets. Okay. And then the main things are called main menus, like ribbons like file, home, insert. It's all called home, insert, page layout, formulas, all those things called as main ribbons. Okay, inside that there will be lot of functions and lot of sub menus will be there. Okay, we will be seeing the very essential things here. Okay, so hope everyone understand. Okay, for example, if I want to type something, first if you select one time, you can just, for example, I'm putting equal to 1 plus 1. Okay, now the 2 has come. If I want to edit this, I need to double click on that cell so that now you can edit the cell. Okay, so when you're selecting, give one click. Okay, when you want to edit that, you can give a double click on the cell and then you can edit it. Okay, now we have learned a few things. What is workbook, and then what is spreadsheet? Spreadsheet is nothing but why it is called a spreadsheet, because it's spreaded with the rows and columns. ABCDs are called as columns, 1, 2, 3s are called as rows. Okay, formula bar, and then name box, main menus, file, home, insert, everything we have learned. And then whole thing is called as workbook. Each and every workbook, there will be lot of worksheets. You can create worksheets also. Okay. No suggestions. Please mute it. Please mute it. Please mute it. Okay. Sir, please mute. Thank you, host, for muting everyone. Okay. So, and then we'll go with the next one. Okay. So I don't want to ask question and waste the time. Last session, I showed this formula. Okay. And then I asked to calculate. Okay. So many people give the lot of answers like 11.3, 133, many answers I came. You know why? Because actual answer is what is the actual answer? It is 6.4. Actual answer is 6.4. You know, because many people thought we want to calculate from left to right, right to left. But in as per BODMAS rule, okay, any equation should follow this rule called BODMAS rule. The BODMAS is nothing but bracket. First, we need to, Excel will check in the equation, do we have a bracket? Do we have a bracket? No bracket. So it skips that. The second one is operational exponent. Operational exponent is nothing but 2 power 2. It is 2 power 2. So 2 power 2 is 4. Then division multiplication. Division multiplication. Third is division multiplication. We have division and multiplication in our equation. So what it's doing is, if we have both the division and multiplication, then whichever is left to right, we need to check which is the left. Multiplications on the left side. So 8 into 4, 32. And then after the division is there. 32 divided by 5 is 64. Oh, sorry, 6.4. And then fourth order is addition subtraction. We have addition and subtraction. So both are 2, 2. Now the answer will be 6.4. Okay. So whenever you are doing, why we are learning this BODMAS is, some equation we need to put a bracket. Some equation we no need to put a bracket. Okay. So if you are not putting a bracket correctly, answer will be getting to the wrong. Okay. So instead of putting the bracket some particular places, if you replace the brackets, it will be problem. To avoid that, we need to learn about what is BODMAS. And then it is an arithmetical equation. Okay, any equation should start with equal to or
any equation or a function in Excel. Okay, I will explain what is the equation and what is the function, what is the formula or a function. So this is the arithmetical formula. Why it is called arithmetical formula? It has addition, subtraction, multiplication, division, and exponents. So the combination of all these is called as formula. So any formula should start with equal to. Any formula should always start with equal to. See, without equal to, it considered as a string. It's like in a sentence. It's a mix of words like that. Okay. When I put a equal to and then give an enter, it gives the answer. You got it? Whenever you are writing any formula or functions, we always put equal to. And then there is an exception. You can give the plus symbol also. So instead of equal to, you can give plus also. Answer will come. Not only plus, I think we can give the minus also you can give. So minus is wrong because the minus will take it into wrong. Okay, so only the plus and then equal to is the right answer. Okay, so BODMAS rule, good. Now we'll go for the next one. Okay, now basics. Okay, now I will be introducing you the concept called what is formula and then what is okay. Now see, I want to total here. Okay, I will use. I will be. I need a total here. Okay, how to give a total? Put an equal to. Any formula or function should start with equal to. Okay, and then you click on one cell. Okay, the first cell. When I need to put a total, what is the arithmetical function? It is a addition. So when I click on that 3560, so automatically shows D8. D8 is the address of that cell. D8 is the address of the cell. Okay, so once you give plus. Okay, and then click like this. Select next cell, next data, next data, Thursday's data, and then this. Okay, now you got the total. Okay, so after that what we do, we will drag down, or we can do control. See, once again, see, I keep it in the right side, right corner of the right down corner of the cell, and then I'm dragging down. Okay, I'm dragging down. Okay, so instead of that, what you can do is just I'm bringing down like this, and then give control D. The above formulas is copied down. Above formula is copied down. Okay, so above formula is copied down here. Okay, now similarly, that is called formula method. Now I'm going to use some function method. Here the total is, there is a function called sum. How to write function? Also it start with equal to, type SUM. If you learn, there are 450 functions, more than 450 functions in Excel. Okay, so we no need to memorize everything. Just if you have something in your mind, you can type. Otherwise, go to ChatGPT. Okay, and then you ask natural query language, it gives the answer. Okay, what function supposed to use to total, it will give sum. And then if the sum, if you know that what is the sum, what is the function supposed to use, okay, then you type that. Okay, if you don't know the spelling, also not a problem. I know only SU, I don't know M to come. See, when you put SU, it automatically you can see the which are started with SU. So SUM sum. Okay, I'm weak in very spelling, so that's why I'm telling. Okay, once put the function name, you can see here, you can see the why this function is used, what is the purpose of this function. Add all the numbers in a range of cells. See, we said that it's a cell, something called range is given here. The range is nothing but selection of cells. The one or more cells, selection of one or more cells is called as range. Okay, now what is the purpose of sum? Add all the numbers in the range. Now I'm opening the bracket and then I'm select. See, you can see the parameters. This is called syntax of the
syntax of the function. You can see that number 1, number 2 like that is coming. So now what you can do is you can select the range. See, when I'm selecting the range, it says D8 colon D11. That means from D8 to D11 selected. So close the bracket. So whenever you are starting the equation or a function, it start with equal to, and then type the function name, open the bracket, then you select the range. You follow the not range, you follow the parameters here. When going further, you can understand what is the parameter, everything. Okay, now I will give enter. Okay, you got the total of the Monday. Okay, now I need to be drag it here. Okay, so what we can do is just very simple one is Control R, Control D for dragging down, copying down, Control R for copying from left to right. Okay, that is Control R. Okay, now we have learned two things. One is some function and then some shortcut keys. I will teach you one more very simple one. Within a one step, you can got it. You can get the answer. Let's see how. Just you select from here. You need where the answer is supposed to come here, total. Yes, and then below also you need. It's like a two-way table. Okay, row wise and column wise you need a total. So what I'm doing is just I'm selected and then I'm giving alt equal to. You got it? I'm giving alt equal to. Once again I do. See here, I want answer here. Okay, so from this number I need answer. From this is the range. From I'm selecting the array and then keeping the answer where I want answer, I want here. No, sir. I'm going to add some more Saturday there and then total should be kept that side. So I'm taking up to there and then I'm giving alt equal to. So you can see here, it is an alt equal to. And then I'm putting Saturday and then I'm giving 1000 here. Let's put 1000. What will be the answer there? 17,529. See here. So like this, you can create some templates and give. Okay. So all got it. So what is the function we learned? Now it is called alt equal to. Now we will go for the next one. See here, I want total of each persons like Peter's, John, okay, and Mary's, Susan. Usually what we do, we'll keep here and then go and keep it, select that in a form, we will select summation, that is nothing but auto sum, correct? And then we'll go and do same for each and every person. See, just imagine that there are 100 employees or 100 names like this. Okay, how to do it? It takes time. Yes. So instead of doing that, I will give a simple tip for you. Okay, just select here. We'll find which are the places blank. Okay, how to find the blank here? Just you select. Okay, once you select that entire row. Okay, now I give Control G. Control G. Go to. In that one window has come. You can see the special. You can see the special. Okay, in that. Okay, when you give the special, click on the special, you can see the blank and then give OK. Now see that all the blanks are selected. Now you give alt equal to. See, automatically answer has come. Now you can give Control B to make a bold. Give Control I for italics. Give Control U for underline. When you give W, you can see the two lines, I think. So like this, you can do it. And then if you want to fill that, you just give a color. Just fill with color. See, only for that cell it is happened. Okay, I will show once again. Okay, first step, select entire column. Select entire column and then Control G
special, then blanks, give OK. Now all the blanks are selected. After that, you give alt equal to. After that, alt equal to. Give okay. So I'm adding some more people also co-host so that some of them are coming inside. Okay. So now you can see that it's all done. And then control B for bold, control I for italics, and then you can give highlight with the colors. Very simple. Okay. Now in the same column, you find lot of empty cells. You need to delete that all empty cells. Yeah, you need to delete empty rows. Okay, entire rows you need to delete like this, all empty rows. Okay, you forget that it's already total as given. You don't want to do that. Okay, just you select this. Okay, I need to delete all the empty cells rows. Okay, so here, what is the how to find the empty cells? Control G, special. Some people know a lot of shortcuts. I know very little bit shortcuts. Okay, blanks, and then give OK. And then control minus. That means shortcut key is delete. Okay. Otherwise, you can give a right click and delete. And then you select this entire row, and then give OK. See, entire empty rows are deleted. The what we have done just to show it to you. Okay. After that, you can do some other method, and then you can make it subtotal and all. Okay. So now we will go for the next one. So how to do multiplication? For example, the third exercise, it is nothing but Kennedy. It is have 5 hours he worked, and then per hour is 70. How to calculate? That is equal to number of hours worked into, and then select that 70. Click on 70. So that is E47 into F47. Give enter. After that, what is the shortcut key? Can anyone tell? Unmute yourself, or you can put it in the chat box. What is the shortcut key for bringing down? Right corner. Control D. Correct. Control D. Super. And then how to bring the answer here? Alt equal to. Alt equal to. Super. Okay. And then when you're giving alt equal to, you should be more caution. Because, for example, if some data is missing here, see, it is not a continuous range. When I give a summation here, what happened? It is selected up to the empty cell. So whenever you are doing like this, ensure that all the range of the cells, all the entire range has the data. If not, you need to select the entire range and then give alt equal to. See, many times, no, many people miss like this. Okay. Okay. Now we'll go for the next one. Some functions we learn. Okay, here we are going to learn about some mathematical functions, very useful functions. Okay, and then okay, next exercise is, see here the old pay is given. Let's assume that old pay is 10,000 rupees. For a better understanding, I will give 10,000 rupees as the old pay. Increment is 10% given. What will be the current pay? Last year you was drawing 10,000 rupees. This year management decided to give 10% hike. How much new salary? 11,000. How to get that 11,000? The formula is equal to old pay plus old pay into this 10%. I'm not percent. Okay. Usually what we do, we used to put a bracket for these second equation. But here we didn't put a bracket because we no need to put. If you put a bracket, also not a problem. Why we are not putting the bracket? Because it follows the BODMAS rule. Okay. Now you got the 11,000. Once you got 11,000, you can drag down. Okay. So only for our better understanding, what we put 10,000 there. Okay. And then rest of that all have a lot of decimals. I'm going to round by using functions.
Okay, usually people started to round, selecting this and then doing decimals, decreasing decimals here, increasing and decreasing the decimals, but we should not do like that. Okay, so we can do the round function here. The function names given there, round, round up. Okay, we'll see what is the round function purpose. That is, if I round 10.3, what I will get? If I round 10.3, what I will get? 10. If I round 10.5, what I will get? 11. So to do this round off, we and the functions to start with equal to round. Open the bracket. When you open the bracket, it shows the parameters. They need two parameters. One is number digits. Each parameter is separated by comma. Okay, each parameter is separated by comma. Now you can see that number is there. Okay, the number is highlighted. Which number I need to round? I'm selecting this round number and then put a comma, and then you can give the number digits. I don't want any number. Okay, yeah, any decimal, so I'm putting 0. I'm putting 0 here. I'm putting 0. That is, number digit is nothing but 0, and then close the bracket, give enter. Now you can see when you drag down, you can see all the numbers are rounded. Round up. When you are paying something like ESI, GST, it's all supposed to be paid in the next integer. That means if it's 10.4, if you round, you will get only 10. It is as per statutory, it is not accepted. So that time you need to round up and do. For that, you can use round up. ROUND, round up, open bracket. Okay, select the number, always current pay, comma, 0. Okay, and then close the bracket. So now you can see this. Can you see the difference here? Similarly, round down. Okay, so equal to round down. Round down means what? 10.9 also, it is when you round down, it become 10. So I'm selecting this current pay, comma, 0. For a customer purpose, you can use this round down, and invoice, no, in that you can use round down. But anything statutory related, you need to round up and pay. M round up. Your company don't want to give in a 5 rupees, 10 rupees, 2 rupees, 3 rupees, like that. It should be in a rounded form, in a form of hundreds. So for this M round, when you put this, you can easily find this M round, open bracket. Now the syntax is number. Which number I supposed to put? Current pay, comma. Next is called multiples. I'm putting 100. So similar to the decimal, if it's 0.5, more than 0.5 move to the next numbers. Here, more than 50 and above will move to the next 100. See here, the second one, what will be the answer? It will be you can see here, next 100. Can you see? But it's 9. In third scenario, it is 18,917. So it is less than 100. So it became 900. Okay. Ceiling is a higher limit. Even though it is 2 rupee, it will change. 1 rupee also, it will change to next 100. For example, now I'm putting this equal to ceiling is CEILING. The formula, the function names are given there. The number is this one, comma, significance is 100. Significance is nothing but multiples. Now you can see some difference here. In the third one and all, it becomes, see here. The floor is something lower limit. For when you paying for the customer, you can use this lower limit. That means 1090 will comes to 1000. Okay, 1099 also comes to the 1000 only. So for this floor, FLOO or floor, open bracket, current pay, comma. Here also significance, the multiples, nothing but it's multiples only. Close the bracket and give enter. It will goes to the lower level. You can see here. See, in the first itself, you can see the difference. So up to this, everything is clear. Okay. So as I said earlier, I will take 5 minutes after the by 7 o'clock. Okay. Okay. Now, how to give a total here? 4 quarters are given. I need total. So I'm selecting from here to here. What is the formula we use? Alt equal to. Now I need to find the formula using formula. Average, I need to find the formula
using formula, I need to find the average. Okay, what is the formula for average? For example, we have 5 subject. What is your average? How you will calculate? Total mark divided by 5 subject. 5. Here the 4 quarter. So what will be the formula? Equal to total sale divided by 4. And then we will drag for the next one. See, when I'm doing this, it is divided by 4 because 4 quarters. But in Michael, have only how many quarters here come? He come only for 3 quarters. He come only for 3 quarters. So if we divide everything by 4, it is a wrong procedure. So whenever you are using average, you should not use formula method. Okay, you should use only the function method. The function is equal to average, AVER, average. And then numbers, the range should be selected. Q1, Q2, Q3, Q4. And then close the bracket and then give enter. See, when you are dragging down, you can see the difference. It is divided by 3 and given the answer. So whenever you're doing average, don't do this. And then most commonly we use one error. If there is no value, what we used to put, can anyone put it in the chat box? You can put it in the chat box. What we used to put when there is no number, we used to put 0. When you give 0 here, it considers this also a number and then change into 4. See, can you see this? So that whenever you are putting, give absent or leave, see, or leave whatever. Okay, don't, otherwise you leave it blank. Don't put 0. When you put 0, it calculate as a number and then it divided by 4 and do it. Okay, let's put A or a leave, whatever it is, any alphanumeric we can put. Okay, up to this clear? Now we will go for the next thing, incentive. Put equal to incentive. So incentive is here. So before doing incentive, usually incentive is 10% of sales. How will to calculate? Select this total sale into and then click on this 10%. Don't type because tomorrow management may give 15%. So 6.9. When I drag down, what will be the answer? Can anyone tell? When I drag down, the total sale is 69. So 691. So 69.1 has come. What will be the next answer? Can anyone unmute and tell? Answer will be 5.8. But when I drag down, see 0 is coming. 0. Why you know? Because the reference take copy from the previous and then paste it. See, when you can check this. J87, D92. When I drag down, the number will be adding. See, for example, when I click here, you can see J88 and D93. J88 is nothing but 588. But D92 supposed to be a D92. So when you're dragging down, the reference are taking. So to make a constant, I want D92 to be a constant one. So I'm putting $ for 92. Okay. I'm putting $1 for 92 and then after that I'm dragging down. You can see answer comes. So dollar plays vital role. And then one more thing, pasting here. Some other places you are copying and pasting. Control V. What happened? All became zeros because we copied the formulas. If you want only the values, instead of Control V, you go right click and then paste as a value. So you got it? Okay, now we are learn about what is the average and then how to put the dollar everything. Okay, now we'll skip that one because most only for a very few people it is. Okay, now we will go for the next exercise, autofill. Okay, so everybody knows this. If I want to track for 100, 1, 2, and then we will put 1 and 2 and then drag down. Okay, if it's 10 is okay. For example, I want 1 to 1000. How to do this? Can anyone unmute and tell? See, earlier
1, 2, up to 10, just you selected and then we are dragged down. Okay. I want 1 to 1000, 1, 2, 3, 4, up to in a column wise. Just type 1. Okay. Type 1. See, I typed 1 here. So I'll make little bit, okay, 1, and then select the cell. Okay. Go to home. In the home, the last you can see fill. In editing, you can see the fill. You click on the fill, you can see the series. In that, you select the column and then you select the column. Here, step value is 1. That means 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1. That is the 1 is the step value. The stop value is 1000. And then give OK. Give OK. Give OK. Okay. So we are confused whether it's gone down. Just you select from here. I want to check it is still dragged up to 1000. How to check? Control down arrow. You can go to the last one. Control up arrow goes to the first value. Control page down, control down arrow, control up arrow. Okay, got it. Similarly, you can do it in the horizontal also. For how to do this horizontal row wise, select the cell, go to home. In that home right hand side, you can see the fill option. In that fill option, you can go to the series and then 1. The stop value will be, you will put 10, and then here row is already selected, so give OK. Can you see this 1, 2, 3 up to 10? Like this, we can do it. And then here, Monday, Tuesday, Wednesday is coming. Just you select Monday MON and then you can drag down. See, my company works only Monday to Friday, no Saturday, Sunday. Then how to bring that? Just select up to here, and then you can see the flash fill option here. The fill options. This you drag here. You click on this fill option, and then you can see fill weekdays only. When you give fill weekdays, Monday, Friday, Wednesday, up to Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Got it? So we'll have a 2 minutes feedback session. What are the learnings? Okay. Some people can unmute and speak. No match fixing here. Okay. Okay. You can raise one learning. What are new things I learned? You can say it in chat box also. Sir, alt equal to? Alt equal to. Thank you, Madam. Dr. Meenakshi, Madam. Okay. Autofill series. Autofill series. Okay. Super, ma'am. Okay, Madam, you have attended in the previous session, I think so. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Thank you, Madam. So you are the Madam is a professor at Suguna College. Okay. Control G and special. Control G and special. Okay. Thank you. Weak again the formula Arun. Okay, super. Thank you. So okay, done. So just I will take your valuable 2 minutes time. Myself Kumaravel. I'm doing almost this program for 5 years. Being a HR, I find there is a lot of gap in employability. The skill, if we skill, automatically everything will come up. I believe only in the skill-based trainings. I was working as a HR in the talent transformation team. The skill and knowledge will improve the entire people to empower. So that was learned from JCI. It is a Junior Chamber International. There, it is an organization where they give knowledge and skills to empower. Usually, they say in Tamil there is a meaning that we won't give the fish. We teach fishing so that they can do business by fishing like that. Okay, so one time hungry is not done. So based from that background, I want to become a trainer, and then I'm started to empower. Okay, and then what all the programs I do here is I do Excel training, one-to-one training. That is same program. Do one-to-one program. It is for 6 hours.
4 to 6 hours, that is the program. And then one more thing is I'm doing for the colleges also, like add-on programs I do, 30 hours program I do. And then for corporates I do for 8 hours program. Okay, these are the programs I do it and things. And then apart from that, I have some YouTube channels I will be putting in that, so you can learn from that YouTube channel also. Okay, this was about myself. Okay, thank you. Now we will go for the next. Now we need how to do sum if count if and all. Okay, same like that I will be explaining you how to do this sum if count if. Okay, the count, these are the functions already I told. Functions here, some mathematical functions. Okay, count is I want to count how many employees. I'm putting equal to count, 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 open the bracket. When I so open the bracket, it says value 1, value 2. That is the range I need to select. Here, when you putting the count and then selecting the range, when you select the alphabet or alphanumeric range, it won't give the answer. See, it becomes 0. Okay, whenever you're using count, okay, you need to select only the numeric things. Like salary is a numeric one, correct? Salary is the numeric one. One minute. Okay, so count, 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 open the bracket. We need to select only the numeric one. Okay. Now, for count A, for example, you have only the list of employee name, then you can't use count. So that time you can use count A, count A, that is count all. And then open the bracket, select the any range. You can select the number range as well as the alphabet and alphanumeric range. Okay, what is alphanumeric? Employee code is alphanumeric because it has alphabets and numeric. This is only the alphabets. Both are thing called a string. This is called value. Okay, now we'll go for a blank. I want to find in the range. What is range? There's a continuous range of selecting the cells is called range. In this range, how many blank? Only one blank. How to do it? Count blank, 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 open bracket, and then you can select this, close the bracket. Now, so one blank it is there. Okay, if you put 0, it shows no blank. Okay, and then if you put ABC also, it won't give the no blank. Now we'll see count the number of employees working as a full time. In this range, I need to know how many full times are there. See, now condition is given, so it is called equal to count if, open bracket, and then see what is the syntax is given here. Row, range, comma, criteria. What is range? This is the range where the full time is there, the range, comma, the criteria. When you are typing the criteria, you need to give it in a double quotes. How to give the double quotes? Shift and double quotes, or double inverted comma. Some people say double inverted comma. Double quotes or double inverted comma, and type the spelling as it is. A full space time. It is not a case sensitive. What is? It's not a case sensitive. You can type any capital letter or small letter, lowercase or uppercase. It's not an issue. And then close the double quotes and close the bracket. You can see 7 full timers. There is something called count the number of employees working as a full time in North Building. There are total 7 full timers, but some people in the north, some people are in the main or south or something like that, west. So I need to know, I need to count how many employees are working as a full time in a North Building. For that, there are 2 criteria. So we are using plural count. It's open bracket, and then count the range. Criteria range. What is the first criteria range? It is nothing but full time. So you select this status, comma, criteria 1 double quotes, full time, comma, criteria 2, it is building, comma, criteria 2 is north.
and then close the bracket. Okay. Similarly, sum everybody knows SUM sum, total salary. Just select this. Yes. And then equal to sum if the salary of only the full time. See, the criteria says range. Sorry, syntax says range. Ranges, there are two ranges. One is sum range and criteria range. This is criteria range. You select this, comma, and then criteria is full time, comma, sum ranges. This is a sum range. And then close the bracket and give enter. You can see 3 lakhs. So you can change this to the format like this. Okay. So you can do some formatting, format painter, and then you can close this. Similarly, sum ifs 2 criteria, that is salary of employee working as a full-time in North building. So for that, what we are doing is sum ifs, open bracket, sum range. What is sum range here? The first itself they given the salary is the sum range, comma, the criteria 1 range, full-time, comma, double quotes full-time. There's a status, face time, comma, you can't see that. Okay, I didn't put a double quotes there, comma, and then criteria 2 ranges, building range, comma, the criteria is north, double quotes north. Okay, close the bracket, give enter. Okay. Okay. So up to this, we are done. Okay. Now we will go and go for the freeze. So up to this, so almost 1 hour we are traveled. Okay. You can give your feedbacks. So some people are leaving the session. Okay, not a problem. Really, 48 people joined, and then it's going decreased. Okay, sure. I ensure that I won't give any offers. Nothing. The program. What I'm doing is this is the way. Okay. Many of them are confused. Always they show 99 and then coming with it is okay. So if anyone want to, madam, Dr. Madam has attended my paid session, and then do you find any difference? Can you give your feedbacks, ma'am? Sir, it helps me to practice well, sir, so that I can have a frequency of doing it. அதாவது ஈஸியா போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு சார். அதுக்காக திருப்பி நான் அந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். ஓகே. இல்ல நான் வந்து ஃப்ரீயா எடுத்ததுக்கும் ஃப்ரீயா எடுக்கறதுக்கும் நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? there is no difference. The way எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே மேம். Thank you. Thank you, sir. Okay, now we will talk about freeze. What is freeze? The objective of freeze is when you drag down, okay, you can't see the heading, correct? So to avoid that, see here, I want first row to be visible whenever moving, dragging down. Okay, that time we use freeze. Okay, similarly, when I drag horizontally also, I don't know whose data this. I don't know whose data this. So for that, we need to freeze first 3 columns and then first row also. So for that, if you want to freeze the first row, you keep any of the cell in the second row. And then if you want to freeze the 3 columns, that is A, B, C column, then keep it in the D2, because second row and then 3 columns, that is A, B, C. Select the D2. The problem here is not visible. The visible is, you can go to the view. The view is the problem. Click on view, you can find the freeze planes. You select here and then click the first one. Now you can see that it is freezed. Okay. So this is called freezing technique. How to unfreeze? You go here and then do unfreeze. Okay. And then most of the time, for example, I will show you here. I will delete some columns. How to delete the columns? I'm selecting this and then right click and then you can delete it. Some
columns are deleted. Okay, when you're taking printout, this about how many data are there, about 400 data are there. Okay, when you're taking the printout, okay, when you're taking the printout, what is happening? Only the first page will have the headings. Forthcoming sessions, there won't be a headings, correct? To bring the headings for all the pages, so how to do this? Go to page layout, okay, and then you can see the print title here. I'm giving the solution for how to bring a print titles for all the pages. Okay, go to page layout, print titles. You will get one window. In that, rows to repeat at the top, you keep the cursor here, and then you select here, select the first row, and then you can see the print preview. You can see the print preview like this. See each and every, all the sheets you have. Can you see this? All the pages you have. See, when I'm doing here, it is only this ABC, it is displayed. EF is not displayed because of the page setup. Okay, for that there are three views. One is called normal view. The second one is called page layout view. The last one is called page break preview. Okay, just you click on the page break preview, and then you move this blue line and then keep it here, so that it everything will, you no need to adjust. And then, for example, if you want only the 50 rows to be repeated in here, first page 50, second page up to 100, now you can move the blue lines to the 100 row, like that we can keep, so that page 2 will be like this. And then there is something called page layout view. In this only you can give the header, footer and all. In this only you can give the header. In the header, Can you explain? so okay, so I'm explaining how to give the header, footer. Okay, so here can you see the three views here? One is called normal view, and then page layout view, and then there is something called break preview. That is page break is where is three option? Sir, in the bottom, sir, can you see that in the Excel, below that sheet names, No, that zoom is there, no, we sir? We could not able to see that. Okay. Okay, There sir. is that. Okay, so when you go in Excel, no, you can see it in when you're doing in Excel, you can easily see that below that there will be zoom, like one thing will be there, and then three thing will be there. Okay. When you actually anybody new no, they could not be able to understand what you are telling. So that's a problem. Somebody knows about this program, they know. Correct, so sir. You have to see that very clearly to other person for understanding purpose only. I understood, sir. what you are come to tell. I understood, but somebody new person actually. Okay, sir. Let them connect with me, and then I will help them. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Hope others. Thank you for suggestion, sir. We will take it in the procedure. Okay. So these are the three views. You can check and do it. Okay. So when you're parallelly, what in our usually we do as an workshop. Now it is a seminar form only. So I'm giving in the form of seminar. Okay. So in my YouTube channel, you can easily check each and every steps. Okay. So now you know about what is break preview, and then page layout. Okay, the page layout, what we can do is we can give the page numbers. For example, there is totally 10 pages. Then what you usually 1 by 10, 2 by 10, like that we used to give. No, for that you click on the here and then go to the header, footer, then page number, that is 1/ give the number of pages. Now when you come out, totally 7 pages, the first page here, like that it comes. You can give the header ABC company, like that.
And then what are the headers you can give? Like current time, path, file name, all those things you can give it. Okay, done. Thank you. Now we will go for the next sorting. So you come back to the original one. It is normal preview, normal view. Okay, now how to sort? Okay, the sorting. See, usually when you are sorting the data, some people have facing a lot of problems. For example, when I'm sorting, I asked my junior to sort the salary wise. Those who are getting high salaries should be in the top. He sorted, he gave the report. That time I realized that my salary has moved somewhere. You know why? Because he selected only the salary part, salary column, and then sorted to sort it. So whenever you are selecting, don't do that. Okay, you need to select entire column, entire field, entire range, and then you need to do it. Okay, how to select entire range? Keep it in the first cell, Control Shift right arrow, down arrow. Okay, once you select this, go to home. In the near to that field editing and all, you can see that custom sort. Don't give the sort A to Z. You go with the custom sort. Okay, I need wise, department wise. In this window, you need to ensure that my data has a header. See, otherwise what will happen? No, the heading will move in the middle of some places and will stand. So ensure that data has a header, because I selected with a header. Okay, you select here and then you go with the employee department and then give okay. Now you can see that it is sorted according to the department wise. Now in this department, each department, I want to sort the data as per the those who are getting the highest salary supposed to come first. So for that, once again go to the already data is selected. So go to the sort and filter, custom sort. Okay, in this you add level and then select the status, sorry, select the salary. Here smallest to largest is given here. Instead of that, you can select largest to smallest and then give okay. Okay, now we have learned about how to sort it. Okay, only wrong things what we do is we are not selecting, most of the people forget to select entire range, entire data. Then it will be the problem will come. See here, I didn't select the serial number. You know why? Because when I select along with the serial number, it will jumble and then once again I need to rearrange the serial number. So instead of that, I left the serial number and then I taken. Okay, and then whenever you are selecting, go and do the control, the custom sort, and then check whether data has a header. Okay, so these are the things we need to know when you are doing the sorting. Next is filter. So everybody knows filter. For example, if I want to see only the accounts department, so then Control Shift L is a shortcut key. Otherwise, you can go to the sort and filter, and then you can see the filter symbol here, and then click on the drop down here, and then unselect all, and then select only the accounts management. Okay, give okay. If you don't want this, go same, click here, and then clear the filter from department. Everybody knows this. Some people face a problem in number filter. You know why? Because for example, I want salary of person who is getting 20 to 50,000. Usually they will unselect here and then tick from 25 like this. It is a wrong process. Instead of that, okay, go to the number filter, and then you select between, and then 20,000 to 50,000. Then give okay. See here. Similarly, you can do some color filter also. See why I'm doing this and all. Color filter, for example, when you are doing conditional formatting and keeping, I will teach you how to do the conditional formatting next thing. Okay, so up to this clear how to do the filter. Only number filter is a new thing, I think most of the people, and the color filter also you can do it. Okay, in number filter you can see for the values like
You can see the equal to, does not equal to, greater than or equal to, average, above average. In class, you want to find who are all above average student, below average student, like that. You can, is top 10, like that. You can easily, you can do filter it. Okay. Okay. Now we'll go for in a latest version, there is something called filter. I will teach that filter in, I will show the filter, not teach, I will show the filter in pivot table. Okay. In slices, I will show it in pivot table. Okay, I will use one thing called subtotal. Okay, it is subtotal. Just try to understand the subtotal. See, for example, you have this data and then you put a sum here, sum of the total salary, and then count of the total employees here. Okay. For example, somebody in you are in the meeting, SNOP meeting or some other meeting. Some person is asking, I want to know what is the count of the manufacturing department employees and then how much salary you are giving. Usually what we do, we'll go on Control Shift L and then filter the manufacturing department. Correct. And then give OK. What happened? The total has gone. Total has gone. Then it's confusing. Instead of that, okay, instead of putting simply sum, you change to subtotal sum. How to put this? Put equal to subtotal. Open bracket. See, when you put a function is asking sum, comma, and then range of, then close the bracket and give enter. Similarly, for this count A also, you can put equal to sum, sorry, subtotal, and then you can see the count A, comma, select the range, and then close the bracket, give enter. Can you see this? When I give the filter for this, for example, I am filtering, I want only the accounts management and IT department ka kitna, sorry, how many employees there, and then the total salary of particular IT and non-IT. Here you can sort it. See, once the filter has come, click here and then sort like this. You can see entire data will change. All done. Okay. So like this, we can do the subtotal. Okay. When I'm, you can go to my YouTube channel. In that, you can see that I will putting the YouTube channel in link in chat box, or I will put it in the same group. Okay. Something is coming. Okay. So similarly, aggregate is to for omit error and do it. Okay, we are, for a time concern, I will explain that what is aggregate also. See here, why we use sum here, but the answer doesn't come because there is a error here. I want the answer after omitting the error. Okay, how to bring that? For that, like subtotal, there is something called aggregate. AGG, aggregate. I want sum here, and then there is something called option. Option, there are hidden rows, ignore errors, and then ignore. We can put 7, so that there are a lot of options. You can see that 1, 2, 3, 4, 5 like that, and then I'm choosing 7 because I don't want to ignore. I want to ignore the hidden rows as well as row values. Put a comma and then range. Okay. So it is error as 9. It is correct, no? F11. Equal to aggregate AGG. It is sum, comma. This is the 7, comma. Then I'm selecting the range of the data. See here. See, ignoring the error and coming. For example, if I hide something, it will ignore the hidden rows and give the answer. See, but here it's not changed. But in this, because I use here, you use only the sum, but here I use aggregate sum.
and then given an option of 7. Got it? Now we'll go to the next. So very important one is date function. Okay, usually we do the wrong thing when you are entering the date. Okay, usually what they do is if they want to type today's date 06.12.2020, I'm telling that not everybody doing, most of the people doing like this. Okay, 2023 old school. Okay, so what happens is dot is comes. When I drag down, the years are changing because it considered as a decimal number. So our thing is, whenever you are entering the date, okay, entering the date, you should not use dot. Either you should use decimal, you should use slash or hyphen. For example, today's date I have given like this. Okay, so when I drag down, see here, next date is coming. So what is the learning? Don't never use decimals. Okay, sir. My old accountant use all the dot like this. Then how to do this? Our old employee has given my junior did like this. Okay, all dot this comes. Just what we can do? Select this. Control H. Find and replace. Find dot and then replace by slash. Okay. Now give replace all. You can see how everything is replaced. Correct. So even though I put slash, but it changed to hyphen because my system is a hyphen system. And then whenever you are entering the date, you should ensure that which system you have. Like when you give the control semicolon, today's date will come. My system format is, my date format in the system is DD MM YYY. Ensure that which format you have. If you have MMDD YYY, then you should type in the form of MMDD YYY. Then you need to type today date should be 12/06/2023 if your system is MMDD. But here my system is DDMM. How to ensure that? When you check it in the corner of your date in Excel, in this you can see the what format your system follows. Otherwise, you give control semicolon, you can find the date 0612. Sir, if it is 0612, we can easily identify. If it is something like 12/12, then how to identify this? Very simple. Okay, very simple. When you drag down, if the first two is changing, then it is DDMM. If it is in between, middle one is changing, then MMDD, and then YYY. Okay, up to this clear? And then there is something called shortcut for entering the date is control semicolon. Similarly, time also 9:30. How to enter 9.30? It's wrong. 09:30. I need AM or PM. Give a space and put P. It become the PM. See, 21. Can you see this? Okay, and then for example, we'll go down something called invoice date. Okay, invoice date is given. I need to find the aging analysis. For that, today, TODA today, open bracket, close bracket, minus invoice date. You can see it is in the date format. Now you change to the general format. Okay, 25. So tomorrow what will happen? It became 26. So this is more important when you're doing aging analysis. Why it is important is when you're doing something, when you're preparing the cost for that selling price, the aging analysis is more important. In KPI of the sales manager or a salesperson, what usually we do is, if they sell, they will get 1%, but the sale is not completed till that amount is collected. Okay, so whenever you're putting some KPIs for sales manager or a salesperson in your organization, you need to ensure that the collection is done.
So for that only this aging analysis. Okay. For example, credit period is 90 days. Then how many times you can rotate the product? How many times you can rotate the money in your company? If it is 30 days, anyone unmute and speak. If it is 90 days, your credit period. Okay. In a year, how many times you can rotate the money? 4 times? 4 times. Correct. So that's the reason the credit periods are given. If it's more than that 90 days, then we are not getting the profits. Sometimes we will end up with the loss also because we need to pay the interest for OD. Correct. That's the reason now all the companies are having KPIs and KRAs. Okay. In our Excel coach and MEARC, what we do is we do some we set the KPIs for the employees also. Okay, now we'll go with how to calculate this. Okay, next we'll do text function is not necessary. We'll go with the main thing is logical function. I will spend some times in VLOOKUP and pivot table. That's why I'm rushing up. Okay, so function, for example, let's assume that 40 mark is pass mark. Let's assume that 40 mark is pass mark. Okay. Whether CB pass in English? Yes, no? No. Because he is less than 40. So for that, we can use if function equal to if open bracket logical test. That is logical test is nothing but I'm selecting that cell 34 greater than or equal to 40. This is the logical test followed by comma. When I put a comma, it says value if false. What is if false means? Then we'll say value if true. If it is greater than or equal to 40, we say pass. Comma. Otherwise, we say fail. Close the bracket and give enter. Now you can see you can drag down. Similarly, if all the subject is 40 mark is pass, we can drag horizontally. Your formula we could not able to see. So formula you can't see, sir. Sometimes, okay. I'm telling. What is the usage for this class? Not seeing means we could not able to learn, no? I don't know to answer this. Sorry. You can see the formula here. Once again, I'll show the formula. Can you visible this? No, nothing. Others not possible to view? No, it is No, visible. nobody. Sir, it is viewing. Sir, viewing only. Viewing. நல்லா தெரியுதுங்க. சரிங்க சார். ஓகே. நீங்க அவரு கம்ப்யூட்டர் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவர் நல்லா இதா வச்சு சொல்லுங்க. இல்ல போன்ல பார்த்தா கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி சொல்லுங்க. ஆமா. ஓகேங்க சார். थैंक यू சார். ஓகே சார். தெரியுது தம்பி. ஓகே. சரிங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா extremely sorry. Okay. Sir, it's going good, sir. Please continue. Thank you, madam. Okay, now what we can do is see what happened is 34 because it's a number. If I change here instead of 34, I can give 40. It automatically changes to pass. Okay, so this is a more important one. What I do is I will explain once again. Whenever you are starting the function, always should put equal to, and then give if. If is a condition, and then open the bracket. When you give the open the bracket, here's syntax is given. Logical test. The logical test is greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, like that. We assumes that we given that 40 is a pass mark. Okay, so I'm selecting this 40.
That is a cell, not for that is 34. Actually, it was there. Now it is 40. Okay, I'm selecting that cell and checking whether it is greater than or equal to 40. Okay, that is the syntax of the first one. Is the first parameter is logical test. Put a comma. Each parameter should always with comma only. Value if true. Value if true means what we are doing is, if we say it is greater than 40, it is called pass. Double quotes we should give the in double quotes comma, and then if it is fail, accept or reject, like that we can use this, and then we can say that double quotes you can put fail, and then close the bracket, give enter. Now it is pass because earlier it was 34. No, now I will change to 34. You can say fail. You can apply the same thing for all the students, and then similarly for all the subjects by scrolling right and down. Okay, so here there is we check for the number, we gave it in the words string format, but here we are going to check in the word, and then we are giving in the values okay, result in the values. See, similarly we need to do equal to if open bracket logical test what this cell is equal to double quotes, there I put only 40. Now I'm putting double quotes, type full time space timer, and then close the bracket. Sorry, close the inverted comma, and then comma, value of true, it is 500. If it is full timer, it is 500 comma, and then if it is false, then it will be part timer. Now I'm putting 0. Sorry, I'm putting 250, and then close the bracket, give enter, and then you can drag down. You can see here, and then this is a drop down I kept here. Okay, I will teach you how to bring a drop down like this in any cell. Okay, in forthcoming session I will be doing that. So only thing is just don't memorize anything. You can check my YouTube, each and everything. Please kindly request in my thing. I will be sending you the Excel file, for the same file I will be sending, so that you can practice it. On seeing the YouTube thing, you can practice it. Okay. Hello. Yes sir. Sorry. சார் இப்போ நீங்க அந்த பாஸ் அது போட்டிருந்தீங்களா சார்? இப்போ அந்த இஃப் கண்டிஷன் போட்டு அதுல வந்துட்டு இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாலர் போட்டு கான்ஸ்டன்ட்டா ஒன்னு பண்ணலாம்னு சொன்னீங்கல்ல லாஸ்ட் இதுல ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல. ஆமாங்க சார். இது அது வந்து அது மாதிரி இதுல வந்து கீழே வந்து இப்போ சப்போஸ் 5th ரோல வந்து நான் 14 கொடுத்துட்டு அத வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சுட்டு அப்படி பண்ணலாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துங்க, நான் வந்து இங்க பாஸ் மார்க் வந்து இங்க வந்து ஒரு சாரி இருங்க எஸ்கேப். நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, நான் ஒரு இடத்துல வந்து 50 நான் இங்க டைப் பண்ணிட்டேன். கரெக்ட், 40 வச்சுக்கலாங்க. 40 வச்சுக்கலாம். இதான் வந்து நம்ம பாஸ் மார்க்கான இடம். கரெக்டா? அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஈக்குவல் டு கொடுத்து இஃப் ஓபன் பிராக்கெட் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் இந்த 34 கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த 40. கரெக்ட்டுங்களா? So when you give this, இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா, அதை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு immediately give F4. ஓகே. F4 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுனா, ஃபங்க்ஷன் F4 கொடுக்கணும். லேப்டாப்னா இல்லைன்னா இதா இருந்தா நார்மலா கொடுத்தா போதும். ஃபங்க்ஷன் F4 கொடுக்கும்போது 2 பக்கம் டாலர் வந்துருது. இங்க வந்து we need to give $2. Why? Because when you drag down இந்த நம்பர் இது மாறுங்க, ரோ மாறும். when you drag horizontally column மாறும். அதனால 2 பக்கம் டாலர் கொடுத்துட்டு கமா then as usual pass கமா டபுள் கோட்ஸ்ல என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபெயிலுங்க. இதானே கேட்டீங்க? கரெக்ட். ஆமா. அப்ப நீங்க மேல இருந்து கீழ டிராக் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வரும். ஓகே. என்ன நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார்முலால மாத்தாம நம்ம இங்க மாத்தினாலே அங்க மாறி. ஆமாங்க. அது வந்து என்னன்னா, சப்போஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் மாறிடுச்சு, ஒரு 30 எடுத்தாலே பாஸ்ன்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? இப்ப நான் என்ன பாருங்க, இங்க 30 போட்ட உடனே என்னாச்சு, நிறைய பேர் பாஸ் ஆயிடுவாங்க பாருங்க. ஓகே, காட் இட். சூப்பர்ங்க. Thank you. சார், இதுல எனக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன். அதாவது J3ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து காலம் ரோ. ஆமாமா, ஜேங்கிறது வந்து காலம்ங்க.
த்ரீங்கிறது ரோ. அப்போ வந்து காலம் மாத்த கூடாதுன்னா முன்னாடி போடணும். அதுக்கு முன்னாடி டேக்கு முன்னாடி போட்டா காலம் மாறாது. ரோ டூக்கு முன்னாடி போட்டா ரோ மாறாதா? கரெக்ட்டுங்க. அதுதான் கரெக்டானது. அது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து என்னன்னா டைம் இதுல வந்து சொல்லாம விட்டோம். முதல்ல அந்த இது ஒரே இதுக்கு தான் சொல்லியிருந்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இந்த உங்களுக்கு இது ஈஸியா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட்லயே இருக்கும். இங்க பாருங்க, இப்ப நான் ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈக்குவல் டு போட்டு A2 இன்டூ, இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு பாருங்க, A2 இன்டூ B1 போடுவேன். அப்ப 4 வந்துருச்சு. We got 4 இல்லீங்களா? So anyone is not able to follow Tamil here? Can anyone say that so that I can go it in Tamil? So there is no one is saying no. So I am moving in Tamil. Okay. So இங்க பாருங்க, ஈக்குவல் டு போட்டு என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா A2 இன்டூ B1 அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறேன். ஓகே. So A2 இன்டூ B1. இப்போ அது என்ன, அது வந்து கிளிக் பண்ணங்காட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்தது. இப்போ நான் மேல இருந்து கீழே டிராக் பண்ணேன்னா ஆன்சர் என்ன வரணும் மேடம்? ஆக்சுவலா 4க்கு அப்புறம் 4க்கு அப்புறம் 6 வரணும். 6 வரணும். ஆனா when I drag down 6 வரல. காரணம் என்னன்னா, இந்த ஃபங்க்ஷனை பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா A2 இன்டூ B1 கீழே வரும்போது என்ன ஆயிருச்சு? அடுத்தடுத்த சீரிஸ் எடுத்துக்குது. சீரிஸ் எடுத்துருச்சு. ஆனா இங்க எல்லா இடத்துலயும் B1 தான் இருக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? ஆமாங்க சார். அப்ப இந்த B1 மாறக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். we assume that B1 should not change. அப்போ நம்ம வந்து ஒண்ணும் இல்லைங்க, எலெக்ஷன்ல அப்பெல்லாம் வந்து ஓட்டு மாறாம போடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட என்ன கொடுப்பாங்க? கேஷ் கொடுப்பாங்க. கரெக்டா? ருபீஸ் கொடுப்பாங்க. பட் இது அமெரிக்கால போய் நின்னா என்ன தருவாங்க? டாலர் கொடுப்பாங்க. இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ஒண்ணு நீ மாறாத, டோன்ட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு கிட்ட போய் என்ன சொல்றேன்னா, ஒண்ணுக்கு முன்னாலதான் டாலர் கொடுக்குறோம். பின்னால யாரும் டாலர் கொடுத்தா வாங்க மாட்டாங்க இல்லையா? சோ அந்த ஒண்ணு கிட்ட டாலர் கொடுத்துட்டு பின்ன யூ கேன் டிராக் டவுன். இங்க பாருங்க, எல்லாமே யூ கேன் சேஞ்ச் தட், யூ கேன் see that everything is changed into $1. ஒரே எல்லா பக்கம் $1 தான் இருக்கு. இப்ப ஆன்சர் பாருங்களேன். சிமிலர்லி I move horizontal, இங்க பாருங்க, இந்த 4 எப்படி இங்க டிராக் பண்ணும்போது அதே ஆன்சர் வரணும், வரல. காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, A2 என்னவா மாறிச்சுன்னு பாருங்க. என்னவா மாறி இருக்குங்க மேடம்? B2வா மாறிடுச்சு. ஆனா எனக்கு எல்லாமே ஏவால தான் மல்டிப்ளை ஆகணும். அப்போ இங்க எங்க டாலர் போடுவோம்? இந்த இடத்துல A2ல போடுவோம். ஏல போடணும். ஏன்னா ஏ மாறக்கூடாது இல்லையா? ஹரிசாண்டலா இருக்கும்போது ஏ மாறக்கூடாது இல்லையா? சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, இங்க மட்டும் டாலர் போடுறேன். பாருங்க, ஏக்கு முன்னாடி டாலர் போட்டு நான் இங்க டிராக் பண்றேன், ஹரிசாண்டலா டிராக் பண்ணும்போது, ஏன்னா ABCDs ஆர் காலம்ஸ் இல்லைங்களா? A-B-ஆ மாறுது பாருங்க. ஆனா B1 C1 மாறணும், C1 D1 மாறணும். சோ இப்ப நான் என்ன பண்ணேன், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இழுத்துட்டேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். பாருங்க, கிடைக்குதுங்களா? ஓகே சார், ஓகே. அதே மாதிரி மேல இருந்து கீழே இழுக்கிறோம். இப்போ எனக்கு எல்லா செல்லுமே இந்த 10ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். இங்க இருக்கிற 10 இருக்கு இல்லையா? அதனால இப்ப சார் எப்படி 14 சொன்னார் இல்லீங்களா? அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னம்னா நான் என்ன பண்ணணும், எடிட் பண்றதுக்கு என்ன, டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க லாஸ்ட்ல போய் ஒரு இன்டூ கொடுத்துட்டு இந்த 10 மேல கிளிக் பண்றேன். இந்த செல்லோட அட்ரஸ் என்னது? K3. இப்ப மேல இருந்து கீழே இழுத்த என்ன ஆன்சர் வரும்? K3 என்னவா மாறும்? K13 என்னவா மாறும்? மேல இருந்து கீழே இழுக்கும் இல்லைங்க, அதாங்க 0வா மாறும். K13 K14 மாறிடும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஹரிசாண்டலா இழுக்கும் போது கேக்கு அப்புறம் எல்லாம் மாறிடும். அப்ப நான் வந்து கேவும் மாறக்கூடாது, 13ம் மாறக்கூடாது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ரெண்டுக்குமே டாலர் போடுறேன். ரெண்டுக்குமே டாலர் போட்டேன்னா இங்க பாருங்க, இங்கேயும் டாலர் போடுறேன். அதுக்கு ஷார்ட்கட் கீழே என்ன சொல்றோம், அங்க வச்சுக்கிட்டு அந்த K13 மேல வச்சுட்டு ஃபங்க்ஷன் F4 கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரெண்டு பக்கம் டாலர் வந்துடும். மறுபடியும் இருக்கா ஃபங்க்ஷன் F4 கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்பருக்கு மட்டும் டாலர் வருது. மறுபடியும் இருக்கா, அப்புறம் இப்படி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்றேன்னா, ஐ எம் டிராகிங் ஹரிசாண்டலி as well as இது பாருங்க. எதுக்காகனா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10க்கு பதிலா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, 5ஆல தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். when I change 5 here, automatically everything is changing into இது ஆகுதுங்களா? கரெக்டா வருதுங்களா? 1 போட்டா எல்லாமே 1ஆல மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சு. So hope you understand this. சூப்பர் சார். ஓகேங்க, தேங்க்யூ. ஸோ சிமிலர்ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ
நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தது வந்து லாஜிக்கல் இஃப்ல இருந்தது. நம்ம போகையில நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்க போய் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஷீட் டு இன்னொரு ஷீட் போகிறதுக்கு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல 2 ஏரோ இருக்கும் கீழால. அந்த ஏரோவை ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 ஏரோக்கு நடுவுல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும். லோயர் வெர்ஷன்ல கீழே மோர் ஷீட்னு வரும். அப்ப நீங்க அந்த மோர் ஷீட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன ஷீட், இப்ப நான் எங்க போகணும், லாஜிக்கல் இஃப் போகணும், அங்க கிளிக் பண்ணா சர்ன்னு அங்க போயிடும். காட் இட்? ஓகே, நவ we will go for the next one. சரிங்க, ரொம்ப முக்கியமா கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங். இப்ப இந்த கொரோனா சமயத்துல எல்லாம் ரெட் ஜோன், கிரீன் ஜோன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? சோ அப்ப வந்து எப்படி அதுக்கு பண்ணாங்கன்னா நம்பரை பேஸ் பண்ணி, அதிகமா கொரோனா இருந்தா ரெட், நார்மல் ஆகில ஆரஞ்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, கிரீனா மாறுது கம்மியாகும் போது. நல்ல விஷயங்களா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் ப்ராஃபிட், நல்ல ப்ராஃபிட்டா இருந்தா என்ன கலர்ல கொடுக்கணும், கிரீன் கலர்ல. அது வந்து இட்ஸ் எம்ஐஎஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா? சோ இதுல வந்து கலர் ஜோ திக்தாகே வகி பிக்தாகேன்னு சொல்லுவாங்க, கலர்ஃபுல்லா இருந்தா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதை எப்படி ஹைலைட் பண்ணி பாக்குறது, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு செல்லுல போயிட்டு கலர் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி அடிக்க கூடாதுங்க. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், என்டையர் ரோ, நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு இயர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். அந்த இயரோட இது வந்து 10க்கு கீழே இருந்தா ரெட் கலர்லயும், 10 to 20 இருந்தது அப்படின்னம்னா எல்லோ கலர்லயும், 20க்கு மேல, சரி கிரேட்டர் தென் 20னா எதுல இருந்து தொடங்கும் நம்பரு, 21ல இருந்து தொடங்கும். பிட்வீன் 10 and 20 சொன்னாங்கன்னா 10 எடுத்துக்கும் 20 எடுத்துக்கும். இப்ப இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப நான் இதை செலக்ட் பண்றேன். எங்க இருக்குது கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங், அந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் எங்க இருக்குன்னா ஹோம்ல. யூ கிளிக் ஆன் ஹோம், ஹோம்ல போயிட்டு யூ கேன் see that conditional formatting. அங்க பாருங்க, இங்க கிளிக் பண்ணா யூ கேன் see the highlight cells rules அப்படின்னு இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லெஸ் தென் வாட் ஒரு விண்டோ வந்திருக்கு பாருங்க. இங்க என்னது 10. வாட் கலர், இட் இஸ் இன் ரெட் கலர், இட்ஸ் டிஃபால்ட் இட்ஸ் இன் ரெட் கலர். அப்போ ஓகே கொடுத்துருங்க. சிமிலர்லாம் இங்க போயிட்டு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைலைட் செல்ஸ் ரூல்ஸ்ல கிரேட்டர் தென், எனக்கு என்ன வேணும், கிரேட்டர் தென் 20. என்ன கலர்ல வேணும், கிரீன் கலர். இல்ல சார் எனக்கு 4-5 கண்டிஷன் பாக்குறேன், எனக்கு ரெட் கிரீன் இது மட்டும் தான் இருக்கு. எனக்கு இங்க பாருங்க, ரெட் இருக்கு, எல்லோ இருக்கு, கிரீன் இருக்கு. பட் இன்னும் அடிஷனல் கலர்ஸ் வேணும்னா யூ கேன் கோ டு த கஸ்டம் ஃபார்மேட். அதுல ஃபில் கலர் போயிட்டு உங்களுக்கு பர்பிள் வச்சுக்கிறோம் நம்ம. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இன் பிட்வீன் வேணும் எனக்கு. ஸோ கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் ஹைலைட் செல்ஸ் ரூல்ஸ் பிட்வீன் 20, 10க்கும் 20க்கும். ஸோ ஐம் புட்டிங் 20 அண்ட் சேஞ்சிங் இன்டு எல்லோ கலர். ஓகே, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க பாருங்க, இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Ctrl+Shift+L கொடுத்துட்டு இங்க பாருங்க, இங்க ஃபில்டர் கலர் ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும், ஃபில்டர் பை கலர். ஓகே சரி, இப்போ வந்து கலர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ப்ராஃபிட், ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்ன கலர்ல இருக்கணும், கிரீன் கலர். ஸோ அப்ப நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கலர் ஸ்கேல்ல போயிட்டு இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். அதாவது டார்க் கிரீன் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட் இருக்கும், அப்படியே போக போக லைட் கிரீன் ஆகி எல்லோ ஆகி டார்க் ரெட் லோயஸ்ட். இது பாருங்க, அதுதான் எங்க இருக்குன்னா கலர் ஸ்கேல் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்ல செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. எப்பவுமே அந்த டேட்டா அந்த காலத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்ல போயிட்டு கலர் ஸ்கேல் ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்க லாஸ், அதான் உல்டா அப்படியே ஆப்போசிட். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்ல போயிட்டு ரெண்டாவது இருக்கு பாருங்க, யூ கேன் செலக்ட் செகண்ட் ஒன் கொடுத்துட்டு இதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டேட்டா அப்படியே மாறி இருக்கு பாருங்க. நான் ஜஸ்ட் இதை ஷார்ட் பண்ணி காட்டுறேன், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பாருங்க. A to C இங்க பாருங்க, ப்ராஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் ப்ராஃபிட் எல்லாம் ரெட் கலர்ல இப்படி வந்திருக்கு. ஓகே, டேட் நீங்க ஒரு டே டு டே நம்மளோட ஒர்க் எல்லாம் வந்து டேட் போட்டு டாஸ்க் பக்கத்துல எழுதி வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கான டேட் வந்தா ஒரு ரெட் கலர்ல ஹைலைட் பண்ணணும். இங்க பாருங்க டேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்ல ஹைலைட் செல்ஸ் ரூல்ஸ்ல டேட் அக்கரிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ இன்னைக்கு காலையில மீட்டிங் ஸ்பிரிண்ட் கால் வைக்கிறோம். இப்போ என்ன நிறைய கம்பெனில வந்து என்னன்னா ஸ்பிரிண்ட் கால் அப்படிங்கிறது நடக்கிறது இல்லை. காரணம் என்னன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் காலையில இருந்தது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈஸியா அந்த ஒர்க் போகும். ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா எஸ்டர்டே இல்ல டுடே மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு என்னாச்சு, இன்னைக்கு என்னென்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கான நம்ம ரெகுலர் லைன் பை லைன் போட மாட்டோம் இல்லையா. நம்ம போனப்போ நம்ம இந்த டேட்டாவை நம்மளுடைய MJP போட்டு வச்சிருப்போம், மந்த்லி ஜேர்னி பிளான் போட்டு வச்சிருப்போம்.
ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இதே நம்ம ஈவினிங் மீட்டிங்ல இருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நாளைக்கு எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதுக்கும் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணி டுமாரோல எல்லோ கலர்ல வச்சுக்கலாம். இங்க பாருங்க, டேட் அக்கரிங்ஸ்ல போயிட்டு டுமாரோன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு நவ் யூ சேஞ்ச் டு எல்லோ. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்பவுமே நம்ம ஒர்க் வந்து மறக்காதுங்க. நம்ம எப்பவுமே வந்து இந்த பிளானிங் அண்ட் ப்ரையாரிட்டைசேஷன்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பத்தி நிறைய தெரியும். பட் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா நம்மளுடைய எம்ஜேபி போட்டு வச்சுக்கணும். நீங்க ஓனரா இருக்கீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்டன்ட்டோட எம்ஜேபியை ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி வைங்க. இது வாங்கி வைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நாளைக்கு வந்து 7ஆம் தேதி வரல, 15ஆம் தேதி வரலன்னா அவர்னால இஎஸ்ஐ பிஎஃப் கட்டியிருக்க மாட்டாரு. நம்மளுக்கு தெரியாது. ஒரு கூகுள் இதுல வந்து போட்டு ஷேர் பண்ணி விட சொல்லுங்க, கம்ப்ளீட்டட்னு. அவருக்கு என்ன வேலை இருக்கு, அவரு பண்ணுவாரா இல்ல அவரோட அசிஸ்டன்ட் பண்ணுவாங்களான்னு பாக்கணும். இந்த ஆதித்ய பிர்லால எல்லாம் ஒரு ரூல் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க, அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இஸ் நாட் அசிஸ்டன்ட். அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இஸ் நாட் அசிஸ்டன்ட் டு த மேனேஜருங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜருக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும், இவருக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும். அப்பதான் என்ன பண்றோம்னா இந்த எம்ஜேபி வந்து ரொம்ப பிளேஸ் வைட்டல் ரோலுங்க. அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே எம்ஜேபி போட சொல்லுங்க. அவர் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே நடக்காதுன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேன் ட்ரிவன் பதிலாக ப்ராசஸ் ட்ரிவன் பண்ணணும், எஸ்ஓபி பண்ணணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், நிறைய நாலேஜ் பாய்சன் கொடுத்து வச்சுட்டாங்க. எல்லா கம்பெனிலையும் என்ன பண்ணணுங்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனா அது எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த எக்ஸல் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ஸோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த எம்ஜேபி போட வைங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேலை, இஃப் யூ ஆர் ஆல் ஓனர்ஸ் இல்ல நம்ம எம்ப்ளாயா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம என்ன பண்றோம்னா எம்ஜேபி போட்டு வச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு ஒரு சேஃப்டி. ஒரு நாள் லீவ் எடுத்தாலும் கூட நம்ம சொல்லலாம், டே இங்க பாருடா இதெல்லாம் இருக்குடா தம்பி, கொஞ்சம் அதை பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி. அது எப்படி பண்றது பாரு, அந்த கலரா இருக்கும் பாரு, அதை ஹைலைட் டிராப் டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி எம்ஜேபி டைலோன்னு ஒன்று இருக்கு. டைலோன்னா என்னன்னா காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் டே இன் லைஃப் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட், டே இன் லைஃப் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இன்சார்ஜ், இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா ஸ்டோர் கீப்பரோட டே இன் லைஃப் ஆஃப், ஹவுஸ் கீப்பிங்கோட டே இன் லைஃப் ஆஃப், அந்த மாதிரி நம்ம போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா அது பேர் டைலோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு வந்து இந்த கன்சல்டன்ட்டே வேண்டியது இல்லைங்க. ஜென்ரலா சாட்ஜிபிடில போய் அடிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகே, அதை வந்து அழகா எக்ஸல்ல போட்டு இல்ல கூகுள் ஷீட்ல போட்டு நீங்க இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது மாதிரி ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் வேற எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? சரிங்க. சார் ஒன் செகண்ட், தி எம்ஜேபி சொன்னீங்கல்ல சார், அது லைட்டா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப ஒரு தடவை மட்டும் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். அதுதான் சார். ஓகே சார், ஒண்ணு இல்ல, இங்க வந்து என்னன்னா கலர். இப்ப வந்து சரி, இப்ப எல்லாத்துமே கலர் கொடுத்துருக்கோம். சோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னம்னா நான் என்ன பண்றேன்னா ஜஸ்ட் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒன்ன மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கூட ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் காட்டுறேன். கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்ல போயிட்டு கிளியர் ரூல்ஸ் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்டையர் ஷீட்னு கொடுத்தோம்னா எல்லாமே போயிடும். ஓகே ஓகே சரி, என்னோட யூடியூப்ல கரெக்டா கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்னே ஃபுல்லா அழகா நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேங்க. இதை விட சூப்பரா புரியும். சரிங்களா? அதை பாத்துக்கிறீங்களா? ஒன்னே ஒண்ணு உங்களுக்காக சொல்லி ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்றோம். எல்லாத்துக்குமே இதே ப்ரொசீஜர் தாங்க. இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் போறீங்க. ஹைலைட் செல்ஸ் ரூல்ஸ்ல இது வந்து டேட் அக்கரிங்ஸ், இன்னைக்கு இருக்கிற டேட்டா மட்டும் ஹைலைட் பண்ணணும். ஸோ இங்க போயிட்டு டேட் அக்கரிங்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு டுடே அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர், அதே மாதிரி தான் அந்த நம்பருக்கு எல்லாமே. சரிங்களா? ஓகே ஓகே. இத வச்சு அந்த அட்டெண்டன்ஸ் இந்த இதுல கால்குலேட் பண்ற அந்த தான் சார் கேக்குறேன். சார் அது வந்து கவுண்ட் இஃப் பண்ணிக்கலாம் சார். என்ன சார்? அது வந்து கவுண்ட் இஃப்னு போட்டுட்டுங்க, கவுண்ட் எல்லாம் பிரசன்ட் எல்லாம் எத்தனை இருக்கோ அத மாதிரி போட்டு பிபிபின்னு போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வச்சு போட்டுக்கலாங்க. சரி சரி. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் கவுண்ட் இஃப் நல்லா போட்டு இல்லீங்களா, அது மாதிரி. ஆமா, ரைட் ரைட். ஓகே சரி, இங்க ஒரு 400 டேட்டா இருக்குங்க இந்த இதுல. அடுத்த ஷீட்ல எனக்கு டாப் 10 தான் வேணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லீங்களா? அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் கொடுத்துட்டு, சரி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செலக்ட் பண்றோம் டேட்டா. எப்படி செலக்ட் பண்ணணும், கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ, ஃபுல் டேட்டாவும் செலக்ட் ஆயிரும். செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங், டாப் பாட்டம் ரூல்ஸ், எனக்கு டாப் 10 ஐட்டம்ஸ் வேணும். ஆக்சுவலா என்ன கலர்ல இருக்கும் டாப் ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம்? கிரீன் கலர். அப்புறம் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா கிரீன் கலர்ல வந்துடும். ஓகே, இங்க பாருங்க, இங்க வச்சு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணி பாத்துக்கலாம். உங்களுக்கு கிரீன் கலர் ஃபில்டர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபில்டர் பை கலர் பாருங்க. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் கொடுத்து
பாட்டம் அதெல்லாம் ரெட் கலர்ல மாத்தணும். கண்ட்ரோல் இங்க பாருங்க, டாப் பாட்டம் ரூல்ல நிறைய இருக்கு. அபோவ் ஆவரேஜ், பிலோ ஆவரேஜ், பெர்சன்டேஜ், அதான் சொல்லுவாங்க 20-80 ரூல் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாமே இதை வச்சு நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, அப்ப ஃபில்டர் பண்ணி மறுபடியும் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நவ் we will go to the very important thing. ஒரு 15 மினிட்ஸா இருக்கு. VLOOKUP. இந்த VLOOKUP அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கொரோனா சமயத்துல இந்த VLOOKUP ரொம்ப பிளே ஆச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் குவாரண்டைன் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வெளியூர்ல இருந்து, வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவங்க. எப்படி அமெரிக்கால இருந்து வந்தாங்கன்னு சொல்லி ஆண்டகாபாளையத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி கொடுத்தது. கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணுதுன்னா, தீஸ் ஆர் தி பேசஞ்சர்ஸ் டிராவல்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா, யூனிக்கான பாஸ்போர்ட் நம்பர் கொடுத்தாங்க. பட் அட்ரஸ் கிடைக்கல. இமீடியட்டா என்ன பண்ணாங்கன்னா, அட்ரஸ் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னா ஒரு லார்ஜ் டேட்டால இருக்கு, இன்னொரு ஷீட்ல இருந்தது. அங்கிருந்து புல் பண்ணி எடுத்தாங்க. அது பேரு VLOOKUPங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா, இங்கேயும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா, எனக்கு இந்த 10 பேத்தோட எம்ப்ளாயி நேம் வேணும், பில்டிங் வேணும். சோ அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்க இருக்கு, பக்கெட் ஷீட்ல இருக்கு. நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, எம்ப்ளாயி கோடுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா, எம்ப்ளாயி கோடு கொடுத்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அந்த எம்ப்ளாயி கோடு வச்சுதான் நம்ம மத்ததெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போறோம். மத்ததெல்லாம் எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போறோம், எம்ப்ளாயி நேம், பில்டிங், டிபார்ட்மெண்ட், ஸ்டேட்டஸ், இந்த மாதிரி மிச்சிருக்கிற டேட்டாவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சோ அப்போ அதை கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த எம்ப்ளாயி கோடுங்கிறத என்ன லுக்அப் வேல்யூ சொல்லுவாங்க. எம்ப்ளாயி கோடு வச்சுதானே கண்டுபிடிக்க போறாங்க. இப்போ நம்ம ரோல் நம்பரை வச்சு, நம்ம ஜிஎஸ்டி நம்பரை வச்சு, நம்ம பேன் நம்பரை வச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை நம்ம அங்கிருந்து எடுப்போம். வெண்டார் கோடு வச்சு நம்ம எடுப்போம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து நம்ம டேட்டாவை எடுப்போம். அப்போ நம்ம கிட்ட 2 இருக்கும். ஒண்ணு மாஸ்டர் இருக்கும், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த பர்டிகுலர் இது மட்டும் இருக்கும். இப்போ இதுதான் மாஸ்டர். ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ஷூர் பண்ணணும், இந்த மாஸ்டர் டேபிள்ல நம்ம எதை வச்சு கண்டுபிடிக்க போறோம், எம்ப்ளாயி கோடு. அது பேர் என்னதுங்க, லுக்அப் வேல்யூ. அந்த லுக்அப் வேல்யூங்கிறது இங்க எம்ப்ளாயி கோடு காலம். அந்த எம்ப்ளாயி கோடு காலம் எப்பவுமே லெஃப்ட்ல இருக்கணும். எங்க இருக்கு, எம்ப்ளாயி நேம், எம்ப்ளாயி பில்டிங் நேம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன், அதுக்கப்புறம் ரைட்ல இருக்கு. அதோட ரைட்ல இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், இதை லெஃப்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணலாம். எப்படி மூவ் பண்றது, டி காலத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் இதை மேல செலக்ட் பண்ணிட்டு கட் கொடுத்துருங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் கொடுத்துட்டு பி மேல வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் கட் செல். பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பேஸ்ட் பண்ண என்ன ஆகும், ஓவர் ரைட் ஆயிடும். இன்சர்ட் கட் செல் கொடுக்கும்போது அது கட் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்து வச்சிருச்சு. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் VLOOKUP பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லுக்அப் வேல்யூ என்னன்னு பாத்துக்கணும். லுக்அப் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எம்ப்ளாயி கோடு. அந்த எம்ப்ளாயி கோடு எங்கிருந்து கண்டுபிடிக்க வருமோ அது பேர் டேபிள் அரேன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம எங்க இருக்கு, எம்ப்ளாயி டேட்டா பேஸ் தான் டேபிள் அரே. இப்ப அங்கிருந்து இங்க டேட்டா கொண்டு வரணும். அப்ப அந்த கொண்டு வர்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை அதையே கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு முன்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிடணும். பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் இப்போ போய் எங்க உங்களுக்கு வேல்யூ வேணும், எம்ப்ளாயி நேம் வேணும், இந்த ஷீட்டுக்கு வேணும். ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்றேன். எப்பவுமே ஃபங்க்ஷன் எப்படி தொடங்கணுங்க, ஈக்குவல் டு கொடுத்து VLOOKUP ஓபன் பிராக்கெட், VLOOKUP கொடுத்துட்டு ஓபன் பிராக்கெட், ஃபங்க்ஷன் நேம் ஓபன் பிராக்கெட் கொடுத்த உடனே என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லுக்அப் வேல்யூ அப்படின்னு வருது. லுக்அப் வேல்யூ நான் என்ன சொன்னேன், எம்ப்ளாயி கோட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எப்பவுமே எம்ப்ளாயி கோடை வச்சுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ அது மேல கிளிக் பண்ணும்போது A2ன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு. எப்பவுமே ஒரு பேராமீட்டர் போட்டோன்னு என்ன போடணுங்க, கமா. நீங்க மனப்பாடமே பண்ண வேண்டாம், அது கமா போட்டோன்னே அதுவே சொல்லுது டேபிள் அரே போய் செலக்ட் பண்ணு. அப்ப நான் எங்க போறேன், எம்ப்ளாயி டேட்டா பேஸ். கமா போடாம போக கூடாது, கமா போட்டா தான் அந்த டேபிள் அரேங்கிறது ஹைலைட் ஆகும். ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு எம்ப்ளாயி டேட்டா பேஸ் போறீங்க. இது அழகா யூடியூப்ல கொடுத்துருப்பேன் பாருங்க. ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதெல்லாம் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லைங்க, பாருங்க. ஓகே, இங்க வச்சுட்டு பில இருந்து எனக்கு எம்ப்ளாயி கோடு வரைக்கும் வேணும். எம்ப்ளாயி கோடு, எம்ப்ளாயி நேம் எங்க இருக்கு, சி காலம்ல இருக்கு. இப்போ பி மேல இருந்தா செலக்ட் பண்ணணும். நீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எம்ப்ளாயி கோடு மேல இருந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப B1 வரும். அப்ப B1 டாலர் நீங்க கண்டிப்பா நம்பருக்கு போட்டாகணும். ஓகேங்களா, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இருந்து தானே வந்திருக்கு நம்ம டேட்டா. அப்ப பில இருந்து சி வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணி, பில இருந்து சி வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கமா கமா கொடுத்து காலம் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா, எம்ப்ளாயி கோட்ல இருந்து எம்ப்ளாயி நேம் எத்தனாவது காலம்ல இருக்கு, ரெண்டாவது காலம்ல, கமா 0. இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம முடிச்சிடலாங்க. ஓகே, க்ளோஸ் தி பிராக்கெட். இங்க பாருங்க, அது வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், மேல இருந்து கீழே வரும்.
ட்ராக் பண்றோம். இது என்ன என்ஏ? என்ஏனா என்னன்னா நாட் அவைலபிள். இந்த டேட்டா வந்து அங்க இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ இதை வச்சுதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, போன மாசம் இந்த மாசம் வந்து அதே கஸ்டமர் ரிப்பீட் ஆயிருக்காங்களா இல்லையா, புது கஸ்டமர் வந்திருக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது தான் கம்பேர் பண்றதுக்கெல்லாம் தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இந்த VLOOKUP நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, இன்னொரு தடவை மட்டும் இந்த சேலரிக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஈக்குவல் டு VLOOKUP ஓபன் பிராக்கெட். என்ன கேக்குதுங்க? லுக்கப் வேல்யூ ஆல்வேஸ் யூ கிவ் எம்ப்ளாய் கோட், கமா டேபிள் அரே என்னது? ஏன் எம்ப்ளாய் கோடே கொடுக்குறோம்? எம்ப்ளாய் நேம் குமாரவேல் அப்படின்னா 2 குமாரவேல் இருக்கலாம். ஸோ அதனால என்ன பண்றோம், எம்ப்ளாய் கோடுங்கிறது யூனிக். நம்ம ஆதார் நம்பர் யூனிக், பேன் நம்பர் யூனிக், GST நம்பர் யூனிக், அந்த மாதிரி இருக்கிறனால கம்மா இங்க போய் என்ன பண்றாங்கன்னா எம்ப்ளாய் டேட்டா பேஸ்ல போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு எம்ப்ளாய் கோட்ல இருந்து அப்படியே எது வரைக்கும் கொண்டு போகணுங்க, சேலரி வரைக்கும். அதை 1 2 3 கவுண்ட் பண்ண வேண்டாங்க. when you drag horizontal அந்த மாதிரி கொண்டு போகும்போது 9C வரும் இன்டூ 9C. அப்போ 9வது காலம்னு அர்த்தம். நோ அந்த காலம் இண்டெக்ஸ், அந்த கம்மா போட்ட காலம் இண்டெக்ஸ் ஹைலைட் ஆகுது. you 9, 0 பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க. ஓகே, இப்படி கீழே ட்ராக் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வரும். ஓகேங்களா? சோ உங்களுக்கு வந்து என்ஏ வந்திருக்கு. அப்ப இங்க டோட்டல் போட முடியுமா? இங்க டோட்டல் வருங்களா? வராது. அப்போ இஃப் என்ஏவா இருந்து 0ன்னு மாத்திக்கோ அப்படிங்கிற. அதுக்கு பாருங்க, ஃபங்க்ஷன் இன் ஃபங்க்ஷன் வாங்க. ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் இஃப் என்ஏ கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கொஞ்சம் படிச்சோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும். ஆமா 0 என்ன வந்தா என்ஏ வந்து என்ன வரும் தெரிஞ்சுக்குங்க. நீங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு கூகுள் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. எக்ஸல் வந்து இருக்கலே எக்ஸல் ஈஸிங்க. ஈஸியான டூல் எக்ஸல் தான். அதை உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். யூ won't believe, because of Excel I built one houseங்க. இந்த வருமானத்தை வச்சு கொரோனா காலத்துல எனக்கு வந்து வீடு கட்டுற அளவுக்கு காசு கொடுத்துருக்கு. சோ அதோட நன்றி கடனா தான் வந்து என்ன பண்றோம்னா எக்ஸல்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் போகணும் அப்படிங்கிறது தான் அது. சோ அது எல்லாத்துக்குமே போகும். எனக்கு எங்க இருந்து பணம் வருதுன்னா கண்டிப்பா கார்பரேட்ல இருந்து நிறைய இடத்துல இருந்து என்னை வந்து கூப்பிட்டு கிளாஸ் எடுத்து வச்சிடறாங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களை ஏதோ அசோசியேஷன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ரியலி நீடி பீப்புள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னா நம்ம we can do it free of cost ஆல்சோங்க. சரிங்களா? நீங்க ஏதோ இருந்தாலும் நீங்க என்ன கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து டேஷ்போர்டு. ஓகே, இது கண்டிப்பா ஒரு 10 மினிட்ஸ், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 மினிட்ஸ் எடுத்தாலும் எடுக்கிறேன். நீங்க கொஞ்சம் இதுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. ஓகேங்களா? சரிங்க, டேஷ்போர்ட்னா என்ன? இப்போ நான் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கும். உங்களுடைய சரி, நம்ம இதுல டேஷ்போர்ட் அப்படிங்கும் போது உங்க கார்லயோ இல்ல பைக்லயோ, உங்க கார்ல டேஷ்போர்ட்ல என்ன இருக்கும்? அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். நம்ம கார் டேஷ்போர்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? என்னங்க சார்? ஸ்பீடோமீட்டர், ஃபியூயல் மீட்டர். கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. இதுக்கு முன்ன ஒரு பேட்ச்ல கேட்டோம், ஒரு காலேஜ்ல போய் கேட்டேன், சார் பர்ஃபியூம் வச்சிருப்பேன் சார், டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சிருப்பேன் சார் அப்படின்னாங்க. பட் ஆக்சுவலா அது கிடையாது. டேஷ்போர்ட் அப்படின்னாலே என்னன்னா ஃபியூயல் மீட்டரும் ஸ்பீடோ மீட்டரும் அது இதெல்லாம் இருக்கு. சரி, நம்ம வண்டியில கார்ல சரி பைக்ல சரி கீ போட்டோன்னு என்ன பார்ப்போம்? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன பார்ப்போங்க? என்ன பார்ப்போங்க? ஃபியூயல் பார்ப்போம். எதுக்காக ஃபியூயல் பார்க்கறோம்? நம்ம வந்து கம்மியா இருந்தா போகையில பெட்ரோல் அடிச்சுக்கலாம். வரும்போது கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னம்னா நம்ம டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? வரும்போது பெட்ரோல் அடிச்சுக்குவோம் இல்லைங்களா? இது எதுக்காக? டெசிஷன் மேக்கிங்காக. ஒரு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய டெசிஷன் எடுக்கணும்னா, நம்ம பிசினஸ் ஓடணும்னா எவ்வளவு பெரிய டெசிஷன் எடுக்கணும். சோ இதுதான் காலையில ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னு எனி பிசினஸ் ஓனர், சார் நான் பிசினஸ் ஓனர் இல்ல சார், நான் எம்ப்ளாயி சார், நம்மளோட கேபிஐ டேஷ்போர்டா பாருங்க. நம்ம டார்கெட் எங்க இருக்கு, டார்கெட்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்திருக்கோம். ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டா இருந்தோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேலையே என்ன அப்படின்னு பார்த்தா காலையில எம்ஐஎஸ் அனுப்புறதுதான். பேங்க்ல போய் பணம் போடுற வேலை கிடையாது, பணம் எடுத்துட்டு வர வேலை அக்கௌண்டன்ட் வேலை கிடையாதுங்க. முதல் வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க நம்ம வந்து காலையில வந்து கேஷ் ஆன் ஹேண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, பேங்க் லெவலா இருக்கு, கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்கு, பேலன்ஸ் ஷீட், இந்த மாதிரி கேபிஐஸ் ரிலேட்டடான டேட்டாவை பப்ளிஷ் பண்றது அக்கௌண்டன்ட்டோட வேலை. சோ இத வந்து அவங்களோட ஜேடில போடுங்க, ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டு டைலோல போட்டு வைங்க. சோ இது வரைக்கும் நம்ம வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தாலும் மாத்திக்கலாம். அப்போ நம்ம டேஷ்போர்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது? நம்ம டேட்டால எல்லாமே இருக்குங்க. இது வந்து டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் சொல்லி நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. உங்க சாஃப்ட்வேர்லயே கொஞ்சம் இருக்கும்.
பட் அந்த சாஃப்ட்வேர்ல வந்து புதுசா ஏதோ வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் நீங்க இன்னொரு தடவை ஒர்க் பண்ணணும். பட் அதுக்கு பதிலா இங்க பாருங்க, ஒரு டேட்டா பக்கத்துல கொடுத்துருக்கேன் நானு. இங்க மாஸ்டர் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் ஒன்னு இருக்கு. இது மட்டும் தான் நாளைக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறேன். இதுல ஒரு 20 ஸ்டெப்ஸ் இந்த மாதிரி அழகா கிரியேட் பண்றது எப்படி அப்படின்னா ETL சொல்லுவாங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா, லோட் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம்? நம்மளோட ERP டேலி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, டேலில இருந்து எக்ஸலா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பவர் BI எல்லாம் இருக்குங்க. ரொம்ப SQL இருந்து டைரக்டாவே நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பவர் BIல போட்டு எடுத்துக்கலாம். பட் பேஸ் எக்ஸல் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிக்க முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி டேட்டாவை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் டேட்டா. அந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம வந்து ஒரு டேபிளைஸ் ஃபார்ம்ல நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்க பாருங்க இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லி தரது 2 விஷயம் தான். ஒரு டேபிள் என்ன, எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றது, அதுக்கப்புறம் இந்த சார்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது மட்டும் நான் சொல்லி தரேங்க. ஓகே, ஃபர்தரா இது மாதிரி வேணும்னா நாளைக்கு வந்து இந்த செஷன் வச்சிருக்கோம். 299 ருபீஸ்க்கு வந்து இந்த ஒரே ஒரு இது மட்டும், ஏன்னா இதை ரொம்ப ஸ்லோவா இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் இதை போய் சேரணும் அப்படிங்கறக்காக நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ரொம்ப டீப்பா 20 கான்செப்ட் வந்து 2 ஹவர்ஸ்ல நம்ம சொல்லி கொடுப்போம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா டேட்டா வந்து என்டர் பண்ணணும். அதாவது வந்து அதுக்கு முன்னால எப்படி VLOOKUPல செக் பண்ண மாதிரி எல்லா காலத்துக்கும் என்னவா இருக்கான்னு பார்க்கணும், ஹெட்டிங் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஹெட்டிங் இல்லைன்னா அது வந்து பிவோட் டேபிள் வராதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா அதே மாதிரி மெர்ஜ் காலம் இருக்கக்கூடாது. அதாவது ETL சொன்னேன் இல்லைங்களா, எக்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா, கிளீன் டேட்டாவா இருக்கணும். அப்ப இதை கிளீன் பண்ணணும். ஆனா பட் இங்க ஆல்ரெடி கிளீன் டேட்டா தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா கண்ட்ரோல் ஏனா டேட்டா செலக்ட் ஆயிருச்சு, செலக்ட் தி டேட்டா. அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து இன்சர்ட். மேல பாருங்க ஃபைல் ஹோம் இன்சர்ட். இந்த இன்சர்ட்டை கிளிக் பண்ணோன்னே லெஃப்ட்ல பிவோட் டேபிள். நீங்க ஒண்ணு படிச்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். இங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க ஒரு விண்டோ வருது. இதுல எந்த ரேஞ்சை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு புது ஒர்க் ஷீட்ல வேணுமான்னு கேக்குது. ஆமா, எஸ், கிவ் ஓகே. பாருங்க புது ஷீட் ஓபன் ஆயிடுச்சு. இதுதான் பிவோட் டேபிள் வர ஷீட். லெஃப்ட்ல வந்து பிவோட் டேபிளும் ரைட் சைட்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. யூ கேன் see the employee name, இந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் இருக்கு, அந்த ஹெட்டிங் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம். எனக்கு அதே மாதிரி 4 காம்பனன்ட்டுங்க, ரோ, வேல்யூ, காலம், ஃபில்டர். அப்போ இந்த ரோ வைஸ் வேணும் அப்படிங்க, எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு சிட்டி வைஸ் எனக்கு டேட்டா வேணும். அப்போ சிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்றோம். ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஹைரார்கி ஃபாலோ ஆகுது. இது 1-to-1 ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சிட்டி டு, அதாவது வந்து என்னன்னா சிட்டியை தூக்கி ரோல வைக்கிறோம். இங்க வைக்கும்போது பாருங்க யூ கேன் see that எல்லா சிட்டியும் கன்சாலிடேட் பண்ணி இங்க வந்துருது. அந்த சிட்டிக்குள்ள என்னென்ன ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் அந்த சிட்டியை தூக்கி ஸ்டோரை தூக்கி சிட்டி கீழே வைக்கிறேன் ரோல பாருங்க. நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி நேம் தூக்கி அது கீழே வைக்கிறேன். இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயி எவ்வளவு சேல் பண்ணான்னு வேணும். அப்ப இந்த டோட்டல் சேல் எடுத்து கொண்டு போய் வேல்யூஸ்ல வைக்கிறேன். சம் ஆஃப் டோட்டல் சேல். இங்க பாருங்க, இன்னொரு தடவை செஞ்சு காட்டுறேங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கண்ட்ரோல் ஏ, டேட்டா செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இன்சர்ட் பிவோட் டேபிள், இங்க ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ சிட்டி கிளிக் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரோல போய் உட்காந்துருக்கும். ஸ்டோர் நேம், எம்ப்ளாயி நேம், சம் ஆஃப் டோட்டல் சேல்ஸ் எடுத்து இங்க வச்சிடறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னு பாருங்க. இது மாதிரி பார்த்தா நான் கொடுத்த டேஷ்போர்ட் வேற மாதிரி இருந்தது இல்லைங்களா. இந்த பெங்களூரை கிளிக் பண்ணாதான் பெங்களூருக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வருது. ஸோ அது வெரி சிம்பிள். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, ஒரு நம்பர் மேல ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு பிவோட் டேபிள் ஆப்ஷன்ஸ், அதுல போய் டிஸ்பிளே, இந்த டிஸ்பிளே கிளிக் பண்ணி கிளாசிக் பைவோட் லேஅவுட்னு இருக்கு பாருங்க, அதை டிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா 4 தனித்தனி காலமா வந்துருது. ஒவ்வொரு ஃபீல்டு தனி காலத்துல இருக்கு. இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணா கொலாப்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொலாப்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா இந்த ஃபுல்லா கீழே ட்ராக் பண்ணி பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. இங்க வச்சுட்டு எம்ப்ளாயி நேம் மேல வச்சு இந்த மைனஸ் இருக்கு பாருங்க, இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அழகா வந்துருச்சு இல்லைங்களா. இதுக்கப்புறம் இதை சார்ட் பண்றது, இது எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க, இது டோட்டல் சேல், ஒவ்வொரு சிட்டியும் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வேணும். இங்க பாருங்களேன், இங்க தூக்கி மறுபடியும் இந்த டோட்டல் சேல தூக்கி இங்க வைக்கிறேன். டோட்டல் சேல் இருக்கு, கான்ட்ரிபியூஷன் வேணும். அப்ப ரைட் கிளிக் பண்ணி சோ வேல்யூ as percentage of grand total. தெரியுதுங்களா, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வந்து. அது மட்டும் இல்லாம
இல்ல சார், எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா, பெர்சன்டேஜ் வேண்டாம் அப்படின்னா தூக்கி போட்டு ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு சேல் ஆயிருக்கு பிசினஸ் டேட்டை தூக்கி போட்டேன். இங்க பாருங்க, காலம்ல தூக்கி போட்டுறேன் சார். இதுதான் எங்க சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கே சார். நீங்க ஒரு திடீர்னு ஒரு ரிப்போர்ட் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10 நாள் பண்ணுவாங்க இப்போ டெவலப்பர்ஸ். அதுக்கப்புறம் காசும் அதிகமா கேட்பாங்க. அந்த 10 நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு அந்த டேட்டா பார்த்தாகணும். நிறைய கன்சல்டன்ட் வந்து சொல்றாங்க, யூ சி த டேட்டா அப்படிங்கிறாங்க, டேட்டா கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிடுறாங்க. ஆனா அதை எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியலைங்க. ஒரு கம்பெனில வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கன்சல்டன்ட் வந்து 2 lakhs வாங்கிட்டாரு. வாங்கிட்டு இதெல்லாம் டேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்கன்ட்டாங்க. அப்புறம் நம்ம வந்து வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்குள்ள டேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தோம் அவங்களுக்கு. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஒய் அப்படிங்கறத சொல்லிடுறாங்க, வாட் அண்ட் ஹவு 3 தாங்க ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒய், பர்பஸ் என்ன, வாட் அது என்ன பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணணும். இப்போ எப்படி பண்ணணுங்கிறத நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பிசினஸ் டேட் வைஸ் போட்டேன். இப்போ பெர்சன்டேஜ் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, எனக்கு ஒவ்வொரு டேட்டா இதுக்கு வந்து இது பண்ணணும், சார்ட் போடணும். ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை. இது மேல வச்சுட்டுங்க பிவோட் அனலைஸ்ல போயிட்டு சார்ட்டை மட்டும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா பாருங்க சார்ட் வந்துருச்சு. அப்புறம் சார்ட் கலர் எல்லாம் மாத்திக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம நிறைய ஆர்னமெண்டல் ஒர்க், பியூட்டிஃபிகேஷன்லாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. சரிங்களா. இப்போ சார்ட் வேண்டாம்னு என்ன பண்ணலாம், இங்க வச்சு டெலீட் பண்ணிடலாம். எனக்கு சார்ட் வேணும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து இதை பண்ணி பார்க்கணும். என்ன பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கணும். அது பாருங்க, ஸ்லைசர் அப்படிங்கறத ஒண்ணு வச்சுட்டு சிட்டி மட்டும் பார்க்கலாம். போதும், ஒண்ணு மட்டும் பார்ப்போம். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பெங்களூரை கிளிக் பண்ணா எனக்கு பெங்களூர் மட்டும் டேட்டா மட்டும் தான். இது இன்டராக்டிவ் டேட்டா. கண்ட்ரோல் பிரஸ் பண்ணி பெங்களூரும் எனக்கு மும்பை வேணும். இதே மாதிரி டேட் வச்சுக்கலாங்க, டைம் லைன் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம். இப்போ எனக்கு இல்ல சார், எனக்கு அப்படியெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு தனித்தனி ஷீட் வேணும், பெங்களூர் தனி ஷீட் வேணும். இது பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்றேன்னா, இந்த சிட்டியை தூக்கி ஃபில்டர்ல போட்டுட்டு, இப்போ பாருங்களேன், இங்க ஃபில்டர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பெங்களூர்னா பெங்களூர் மட்டும் பாத்துக்கலாம். ஆனா எனக்கு அப்படி வேண்டாம், எனக்கு தனித்தனியா ஒரு ரிப்போர்ட் வேணும். பெங்களூருக்கு மட்டும் ஒரு ரிப்போர்ட், இதுக்கு மட்டும் ஒரு ரிப்போர்ட், தனித்தனியா வேணும். அப்போ இங்க பாருங்க, பிவோட் அனலைஸ்ல பிவோட் டேபிள் ஆப்ஷன் இந்த டிராப் டவுன் பண்ணீங்கன்னா சோ ரிப்போர்ட் ஃபில்டர் பேஜ்னு ஒண்ணு இருக்கு. இதை கொடுத்தோன்னு என்னாச்சுன்னு பாருங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே பாருங்க, பெங்களூருக்கு தனி ஷீட்டு, சென்னைக்கு கொச்சினுக்கு தனி ஷீட்டு, இந்த மாதிரி தனித்தனியா கிரியேட் ஆயிடுச்சு ரிப்போர்ட். ஒரிஜினல் டேட்டா இருக்கும் கடைசியா. இங்க பாருங்க, ஒரிஜினல் டேட்டா இங்க இருக்கு. ஓகேங்களா. சோ இந்த மாதிரி இந்த பிவோட் டேபிள் தாங்க த கோர் ஆஃப் எக்ஸல். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புளுக்கு கண்டிப்பா இந்த பிவோட் டேபிள் தெரிஞ்சிருக்கணும். சார் என் எம்ப்ளாய்க்கு தெரியும் சார். எம்ப்ளாயிவே டிபெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. சாஃப்ட்வேர் பீப்புளை டிபெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. டேலில வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் வந்து கொண்டு வர போறாங்க, கேபிஐஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து இது பண்றாங்க, டேஷ்போர்டு. சில இதுல வந்து ஆடானா வந்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஏஎக்ஸ்என் ஆகட்டும், பிபி டெக்னாலஜி ஆகட்டும், இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பேஸ்ட் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து தே ஆர் டூயிங் திஸ் டெவலப்டு ஒரு இது கூட வந்து பிஐக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இதை படிச்சுட்டீங்கனாலே போதும், உங்களோட பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் உங்க டேட்டாவை நல்லா பார்க்க முடியும். ஓகே, அதுக்காகத்தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த பிவோட் டேபிள மட்டும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம நாளைக்கு வந்து பண்றோம். தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ஜாயின். ஓகேங்களா. நோ ஆஃபர், நத்திங். 300 ரூபாய் ஃபீஸ், 299 rupees. Those are interested, you can join. So thanks for coming and participating in this program. Any queries, any feedbacks you like to give, it is always appreciable. Another 2 minutes. ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க. Thank youங்க. உங்க பேருங்க? சாரி. நான் மாமா பேசுறேன், முத்துசாமி. ஓகே, தேங்க்யூங்க மாமா. முத்துசாமி ஐஆர்எஸ், அவர் வந்து ஐஆர்எஸ், ரிட்டையர்ட் ஐஆர்எஸ். அவரு தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங். அது நானும் பார்த்தேன், நீங்க உள்ள வரும்போதே ரொம்ப நேரம் கண்டினியூஸா இருந்தீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம்ங்க. சரிங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு ரீகூப் மாதிரி. ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை அட்டும்போது நான் ஒவ்வொரு தடவை சொல்லுவேன், எக்ஸல் இருந்ததுனாவே எல்லா மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நல்லா பெஸ்டா பண்ணலாம் எல்லாருமே. கண்டிப்பாங்க. கிரேட் சார். சார் இதே இது வந்து கூகுள் ஷீட்லயும் பிவோட் பாயிண்ட்ல இருக்கு. கண்டிப்பாங்க சார். கூகுள் ஷீட்ல வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் வந்து கிளவுட் இதுங்க. நீங்க வந்து டேட்டா என்டர் கூகுள் ஃபார்ம்ல என்டர் பண்ணாலும் சரி, ஒரு டேட்டா என்டர் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடும். ஓகே ஓகே. அப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க ரொம்ப ஈஸியா யாருக்கு அனுப்புறதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே ஸோ இதை படிச்சிட்டீங்கன்னா பவர் பிஐன்னு ஒண்ணு இருக்குங்க. அது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. அது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ஒரு 10 இந்த வருஷம் இந்த மாசத்தோட டேட்டா உள்ள மட்டும் ஒரு ஃபோல்டர்ல போட்டா போதும். மாசம் மாசம் அது போட போட ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பவர் கொரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு டேட்டா வந்துரும். ஓ பவர் பி அதையும் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றீங்களா சார்? இல்ல சார், நாளைக்கு பவர் இது வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பண்ணிக்கலாமாங்க சார்? மேடம் இந்த பவர் பிஐ இதெல்லாமே வந்து காமர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே ஓகே சார். எங்களுக்கு வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ்டா வந்து அந்த பேரோல் பண்றது, அப்புறம் இந்த அனாலிசிஸ் பார்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் கவர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார். அந்த மாதிரி செஷன்ஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க நம்ம சார். யூடியூப்ல பாருங்க, என்னோட யூடியூப் நான் வந்து அந்த இதுல குரூப்ல போட்டு விடுறேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுலயே எல்லாமே நான் கொடுத்துருப்பேங்க. நீங்க வந்து ஸ்லோவா உங்க டைம் தாங்க, ஆன்லைன்ல எல்லாமே இருக்கு. அதே மாதிரி அட்வான்ஸ்ங்கிற கிடையாது, பேசிக்னு கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து என்னன்னா எசென்சியல் எக்ஸல் ஃபார் பிசினஸ் இத மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதுங்க. சும்மா லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3 அதெல்லாம் வந்து சும்மா என்ன பொறுத்தளவுக்கு வந்து நாங்க எங்க கம்பெனில எல்லாம் வந்து நாங்க அப்படியே என்கரேஜே பண்ண மாட்டோம் யாரையும். ஓகே ஓகே சார். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சும்மா வந்து டைம் பாஸ்க்காகவும் காசு வாங்குறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸ்ங்க. நிறைய பேர் என்கிட்டயே சொல்லுவாங்க 99 rupees போஸ்ட் போடுங்க, அதுக்கப்புறம் ஆளை கொண்டு வாங்க, அடுத்தது இது கொண்டு வாங்கன்னு. இவ்வளவுதாங்க இந்த அட்வான்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு 2 தெரிஞ்சுக்கணும், எக்ஸல் இன் கெரியர் ஆர் கெரியர் இன் எக்ஸல் அப்படின்ட்டு. நம்ம கெரியருக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டா எக்ஸல் எப்படி யூஸ் பண்றோம் அதுதான் நம்ம இப்ப படிக்கிறோம். ஒரு ஹெச்ஆர் எக்ஸல் எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. நீங்க வந்து எக்ஸல் இன் கெரியர் பண்ணணும் நான் அப்படின்னா ஐ எம் நாட் அ ரைட் பர்சன், ஐ எம் நாட் அ சர்டிஃபைட் எக்ஸல் பர்சன் கூட கிடையாது. அது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல போயிட்டு நம்ம போய் விபி மேக்ரோஸ் அது இதெல்லாம் படிச்சு கம்பைன் பண்ணிக்கணுங்க. ஓகே சார். ஓகே சாஃப்ட்வேரா போய்க்குவான். தம்பி காடை குமார், நீங்க போய் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சொல்லி கொடுங்க. போய் இது நல்லா ஒரு அவங்க காலேஜ்ல போய் சொல்லி பண்ணுங்க. கண்டிப்பாங்க மேடம். மாமா சொன்ன மாதிரி அவர் கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு இது போய் சேரணுங்கிறக்காக தான் நம்ம காலேஜஸ்க்கு நிறைய பண்றோம்ங்க. ஆமா, அவங்க நீங்க நேராவே எடுங்க தம்பி. இதை விட ஆன்லைன் விட பெஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டைம் ஒரு சாட்டர்டே போயிட்டு ஃபுல் டே கொடுத்துட்டீங்கன்னாவே போதும். அப்புறம் அவங்க அப்படியே பிடிச்சுக்குவாங்க. ஓகேங்க, நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க. நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க, நம்ம காலேஜஸ் கண்டிப்பா பண்ணலாங்க. சரிங்களா? பண்ணிடலாம் சார். தேங்க் யூ. வாழ்த்துக்கள்ங்க. வாழ்க வளமுடன். வணக்கம் சார். ஏஐ டூல்ஸ்ல சொல்றாங்க சார் எக்ஸல் அப்படின்னு என்னங்க சார்? சார் ஏஐ டூல்ங்கிறது ஒண்ணு இல்லைங்க சார், சாட் ஜிபிடின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க சார். ஓகே. இப்ப நான் சாட் ஜிபிடில போய் நீங்க டேட்டா போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார், நேச்சுரல் கொரி லாங்குவேஜ்ல அது வருங்க சார். இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன், அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் பண்றதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு கேட்டீங்கன்னா அது சொல்லிடும். ஓ, நமக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி, நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அவ்வளவுதாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஏஐ இல்லைன்னா நம்மளுக்கு படிக்கலான்னு வச்சுக்கோங்க, ஏஐ வந்துருச்சு வேலை இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஏஐ பத்தி தெரிஞ்சுக்கலன்னா வேலை இருக்காதுங்க. இன்னைக்கு ஒரு லீவ் லெட்டர் வேணாலும் சரி, ஒரு ப்ரொபோசல் அனுப்பணும் ஒரு கம்பெனிக்கு, இல்ல நான் வந்து ஒரு லெட்டர் டிராஃப்ட் பண்ணணும், எல்லாமே அதுல அழகா கொடுக்குதுங்க. நீங்க ஒரு 4-5 வார்த்தையை கொடுத்து கொஸ்டினை கரெக்டா கொடுத்தீங்கன்னா அழகா கொடுக்குதுங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கலையா ரீரைட் அண்ட் கிவ். ஒரு லவ் லெட்டர் கொடுக்கணும், ஒரு தடவை கொடுத்தா அதே திரும்ப திரும்ப கேட்டா போர் அடிச்சிருதுக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரீரைட்னு கொடுத்தோம்னா ஒரு 10 லெட்டருமே 10 மாதிரி விதவிதமா இருக்குதுங்க. சாட் ஜிபிடி மட்டும் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சாட் ஜிபிடிங்கிறது இதுலயே நம்ம எக்ஸல். ஆமாங்க, யூடியூப்ல இல்லைங்க, அது தனியா வந்து கூகுள்ல போயிட்டு சாட் ஜிபிடி போட்டு உங்களோட கூகுள் ஐடி வச்சு உள்ள போய்க்கலாம். ஓகே சார். ஓகே சார். அப்புறம் இதுலயே வந்து எக்ஸெல்லே வந்து இப்போ நீங்க சொல்ற அடுத்த எக்ஸெல்லே வந்து எனேபிள் பண்ணனுங்க சார். இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி இதுல நம்ம எனேபிள் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு அது ஸ்கிரீன் தெரியல இல்லையா? ஓகே, நம்ம எனேபிள் பண்ணுவோம். பட் அது எனேபிள் பண்ணோம்னா அது நிறைய ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் தான் வருது, மத்த எல்லா ஃபங்க்ஷனும் வரது இல்லைங்க. ஓகேங்க சார். ஓகே. இப்போ உங்களுடைய அட்வான்ஸ் கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸஸ் நீங்க சொல்றீங்களா சார்? இப்ப அதுல வந்து இந்த கொரி பேஸ்ட்ல வந்து எக்ஸெல்ல எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லாம் இருக்காங்க சார். இப்போ ஆக்சுவலா ஒரு காலம் நான் செலக்ட் பண்ணி இல்லைங்க சார், அதாங்க சார் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களாங்க, பவர் பிவோட் டேபிள் மட்டும் தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் அடுத்த கிளாஸ்ங்க. ஓகே 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 ஓகே. தேங்க் யூ. இதுவே போதுங்க சார், இதுவே பார்த்து நீங்க படிச்சீங்கனாலே மோர் தென் எனஃப்ங்க. ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ஓகே சார், தேங்க் யூ. ஸோ we will end the session. லாஸ்ட் வரைக்கும் 15 பேர் இருந்தீங்க. சுபாஷ், ஐ திங்க் மை காலேஜ் மேட்னு நினைக்கிறேங்க, சுபாஷ் மாணிக்கம். ஆமா, ஹலோ. எஸ் எஸ் சார், நல்லா இருந்துச்சு வடிவேல். ஸோ எல்லாமே இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சு. ஈவன் பிவட் எல்லாம் ரொம்ப கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேருக்கோ இது இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஸோ டேட்டா வச்சு எல்லாத்தையும் எடுக்க முடியும்.
அண்ட் இட்ஸ் an ஐ ஓப்பனர் ஃபார் பவர் பிஐக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஓகேங்க. பவர் பிஐ வந்து இதை படிச்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா பவர் பிஐ ரொம்ப ஈஸிங்க. இடிஎல் தான், எக்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் லோடு. அந்த இதுல என்னன்னா பவர் பிஐல ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்ம டேட்டாவை கிளீன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸெல்லையும் பண்ணலாம், ஆனா அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல கொஞ்சம் இதா இருக்கும். எக்ஸெல்ல வந்து பவர் கொரிங்கிறது இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஆமாங்க. ஈவன் போட்டோஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்து காமிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா சிஎஸ்வி ஃபைல்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறையவே எடுத்துக்க முடியும். நல்லா இருக்கு. ஓகேங்க. பட் இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆப்ஷன். இந்த 2 hours நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணுது. நாளைக்கு நீங்க எடுக்க போற இதுல பவர் கொரி எடுக்கிறீங்களா சார்? சார் பவர் கொரி எடுக்கலைங்க சார். பவர் கொரிக்கு வந்து அது தனியா வந்து பவர் கொரியும் பண்ணலாம். அதுல கொஞ்சம் நான் அடிஷனலா கொடுக்குறேன். நான் ரொம்ப சிம்பிளானதுதான். ஆனா பவர் கொரிக்கு உங்க சிஸ்டம் வந்து பவர் கொரி சப்போர்ட் பண்ணணும். எக்ஸெல் ஆமாங்க. 365ல இன்பில்ட்டா இருக்கு. 2016க்கு மேலேயே இன்பில்ட்டா வருது. இல்லன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பவர் கொரி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கணும். நீங்க அப்படி வரதா இருந்தா சொல்லுங்க, நம்ம அது போடும்போது நான் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது இது பண்ணி கொடுக்குறேன். சரிங்களா? ஷூர் சார், கண்டிப்பா. ஓகேங்க. உங்களுக்கு அந்த இது போஸ்டர் அனுப்புறேன் நானு. என்னோட ஜிபே நம்பர் இதுதான். நீங்க வேணா எனக்கு நீங்க அனுப்புனா ஓகே. அதே ஜிபே நம்பர் தான் 99406 என்னோட ஜிபே நம்பரு. 299 அதோட சார்ஜுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரிவன். நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்க. தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், நாளைக்கு நம்ம மீட் பண்ணுவோம். குட். 50 பேர் கேட்கலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ கடை. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வாழ்த்துக்கள். சந்தோஷங்க. ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கு. இடையில கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆச்சு. இல்ல நல்லா பண்ணுங்க. நல்லா இருந்தது ஜம்முன்னு. அது அந்த அது சின்ன எழுத்தா இருந்தது தெரியல, பட் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சு தம்பி அந்த இது எல்லாமே. ஓகேங்க. சரிங்க. ஓகேங்க. Thank you sir. அந்த எமோஷனல் கோஷியன்ட் அப்படியே கொஞ்சம் பம்ப் ஆயிடுச்சு. அப்படிதான் இருக்கு. பரவாயில்ல. அதான் பேசு. சந்தோஷங்க. சரி கண்ணு, நல்லா பண்ணுங்க. வாழ்த்துக்கள். சந்தோஷங்க. வாழ்க வளமுடன். எண்ட் கொடுத்துறேங்க. பாய்ங்க. சரி. தேங்க்யூங்க. அப்படியே இதுல வேணா ஷேர் பண்ணுங்க. அந்த குரூப்ல வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்யூ. ஓகே சார். ஐ அம் தினேஷ். எங்க இருந்துங்க தினேஷ்? சாரி. காங்கியம். எங்கிங்? சாரி. காங்கியம் தினேஷ். ஓகே. சரிங்க, நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாங்களா?